Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Nithyanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gaganasadisham Tattvamasya Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadi Sakshi Bhutam Bhavatitam Tigunarahitam Sadgurum Tam Namami. Nithyanandam, KAILASA welcomes you all to this auspicious and grand celebration of Guru Purnima Brahmotsavam, which celebrates the happening of our beloved Bhagwan, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagwan Nithyananda Paramashivam, the ultimate manifestation, Paramatara of Paramashiva, in our lives as our Guru or Master. Guru Purnima Brahmotsavam is being celebrated all over KAILASA, the first nation for all Hindus. Na guror adhikam, na guror adhikam, na guror adhikam, na guror adhikam. Shiva shanato, Shiva shanato, Shiva sanato, Shiva sanatanaha. This is exemplary verse from the Guru Gita. Bhagwan Paramashiva himself glorifies the status of Guru, saying that there is none higher than Guru. There is none higher than Guru. There is none higher than Guru. This is Shiva's ordainment. This is Shiva's ordainment. This is Shiva's ordainment, repeatedly stressing upon the importance and magnificence of Guru. The core of Hinduism, Sanatana Hindu Dharma, is basically Guru Shishya Parampara, and the Guru Purnima Brahmotsavam is about celebrating the glory of the Guru Shishya Parampara, celebrating the happening of God as Guru. In this segment, we will be looking at the Guru Purnima Brahmotsavam, the past 9 to 10 days of Guru Purnima Brahmotsavam, how KAILASA has been celebrating various days of the Guru Purnima Brahmotsavam in this glimpses of Guru Purnima Brahmotsavam segment. Starting with the first day, on the first day of the festival of Guru Purnima Brahmotsavam, it commenced with the Dhwajarohanam ritual. Dhwajarohanam is a ritual which marks the start of the Brahmotsavam. It is a very sacred ritual wherein the Dhwaja is hoisted on the Dhwajastambha, the flagpole. Now, each day of the Guru Purnima Brahmotsavam was dedicated to a particular aspect of Hinduism. The first day was dedicated to Yoga Sampradaya. Yoga Sampradaya is the spiritual path to experience the superconscious breakthrough and attain oneness with Paramashiva through extensive yogic practices such as asana, pranayama, bandha, japa, etc., which aim to align the geometry of the seeker's body with the cosmic geometry and making them experience oneness with Paramashiva, the supreme consciousness. This is achieved by raising an individual's Kundalini Shakti or inner potential energy present in the Muladhara Chakra all the way up to Sahasrara Chakra, where Paramashiva resides. The Yoga Sampradaya from Paramashiva consists of 12 limbs or 12 components, namely asana, pranayama, visualization, verbalization, japa, shastric references, pramana mantra, mudra, bandha, karana, dharana, weightlifting, and aushadha. The first instruction on yoga to the world was given by Paramashiva himself as Yogapada of Agama to Saptarishis thousands of years ago. Thereafter, many great masters like Patanjali, Matsyendranath, Gorakhnath,
and others experienced oneness with Paramashiva and expressed the truths and experience of yoga in the language of their own time and revived the tradition of yoga. The Shastra Pramana of the Yoga Pada of Agama given by Paramashiva himself, along with the Atma Pramana of these masters such as Patanjali Yoga Sutra, Grenda Samhita, Hatha Yoga Pradipika, form the knowledge base of the Yoga Sampradaya. The Supreme Pontiff of Hinduism's Yoga Guru or Parama Guru, Raghupati Yogi, was the one who inspired, who trained our beloved Guru, the Supreme Pontiff of Hinduism, to enable him to revive the Yoga Sampradaya. Raghupati Yogi was 120 years old when our beloved Guru, the Supreme Pontiff of Hinduism, was living with him. He would take the Supreme Pontiff of Hinduism from his house and molded him to become a perfect yogi. Raghupati Yogi, himself a yogi, a Mahapurusha, was able to manifest extraordinary yogic powers. The manifestation of Paramashiva, Yoga Dakshina Murti, who sits in Yogasana and imparts the knowledge of Agamas. Yoga Dakshina Murti was the Devata of this celebration on day 1 with the Guru Raghupati Yogi. This is how KAILASA honored and celebrated the day 1 of Guru Purnima Brahmotsavam. We saw various contributions of the Supreme Pontiff of Hinduism in the field of Yoga Sampradaya, such as original powerful cognitions. The Supreme Pontiff of Hinduism removed all the modern day dilutions which have happened to the way yoga is cognized and practiced, and revived the original powerful cognitions about Shashtanga Yoga from Paramashiva, along with Shastra Pramana from Agamas. The Supreme Pontiff of Hinduism has said, yoga is not man merging with the divine, but divine entering into man. It is not dissolution of the mind, but cessation of the mind. Yoga is not adding movements to your life, it is adding life to your movements. We looked at various contributions of the Supreme Pontiff of Hinduism in the field of yoga, such as Kundalini awakening. Through the direct energy darshan from the Supreme Pontiff of Hinduism, the inner potential energy is awakened in any individual. All the Bhava Samadhi darshans and energy darshans awaken the highest yogic channel of Kundalini. The Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagwan Shri Nithyananda Paramashivam, over the years has conducted numerous programs in which participants have experienced Kundalini awakening, along with subsequent benefits like achieving physical and mental healing, altering of life situations, extension in their peak possibility, and various yogic shaktis like levitation, consciousness over matter, body scanning, chakra scanning and healing, mahima, lahima, etc. Awakening of Kundalini leads to increase of the potential of the people, the practitioners. Third, Shiva Tamba Yoga. Through Shiva Tamba Yoga, the Supreme Pontiff of Hinduism has awakened the nervous system of various people to hold the energy of explosion of enlightenment. The muscle and the biomemories and fine-tuned and made sensitive to absorb the shock waves of enlightenment for the ultimate manifestation of Paramashiva's Shaktis. The Supreme Pontiff of Hinduism also set a Guinness World Record in conducting the largest Shiva Stamba yoga lesson with 263 participants on 3rd October 2017. We also saw the contributions of the Supreme Pontiff of Hinduism to Kundalini Rajju Yoga, the traditional rope yoga practiced for centuries, designed to awaken Kundalini Shakti of individuals in order to manifest extraordinary powers of Paramashiva and enlightenment itself.
On 30th September 2017, the Supreme Pontiff of Hinduism set a Guinness World Record in conducting the largest Kundalini Rajju yoga lesson with 272 participants. We also saw the contributions of the Supreme Pontiff of Hinduism in the field of Hatha Yoga, the path of intense physical yogic practices meant to prepare the body for bolting the enlightenment experience in the physiology of the individual. Swami Swat Marama, a great yogi and enlightened master, has compiled all these techniques into his magnum opus, Hatha Yoga Pradipika, which the Supreme Pontiff of Hinduism read and experimented on during his 53 days of imprisonment in 2010. As soon as he was released, he revealed all the sacred secrets of this book as experience with the world in the form of a living enlightenment process. We also saw on the first day the contributions of the Supreme Pontiff of Hinduism in the field of Yoga Sampradaya in the form of Prathama Vinyasa Krama, a set of 108 asanas offered to the world by the Supreme Pontiff of Hinduism as the first level of yoga to be practiced by people. We also saw the contributions of the Supreme Pontiff of Hinduism through N-Kriya. N-Kriya is the gift to the world by Matsyendranath and Gorakhnath to the world through the Supreme Pontiff of Hinduism. These masters create a great sampradaya, the Natha Sampradaya, just by mastering prana, the life energy, in particular the 5 prana movements that happen in the body. The Supreme Pontiff of Hinduism's contribution to healing was one of the other aspects which we saw during the first day. One of the greatest gifts to the modern world of the Supreme Pontiff of Hinduism is the Nitya spiritual healing, which, unlike other systems of medicines, works directly on the deepest layer of an individual's body, the Anandamaya Kosha, which is the seat of the individual consciousness. The Supreme Pontiff of Hinduism is not only a great healer himself, but has initiated thousands of disciples into the science of healing and made them into Nitya spiritual healers. This was a brief summary of what we saw on the day first and what the Supreme Pontiff of Hinduism contributed in the field of Yoga Sampradaya. A very short and humble representation of the magnanimous work of the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagwan Shri Nithyananda Paramashivam. Moving on to the second day of the Guru Purnima Brahmotsavam, we saw and celebrated the contributions of the Supreme Pontiff of Hinduism in the Vedanta Sampradaya. The second day of the Brahmotsavam was dedicated to remember the contributions of the Supreme Pontiff of Hinduism in Vedanta Sampradaya, which is a spiritual path to attain oneness with Paramashiva, Brahman, the ultimate reality, through the study and realization of the truths of Upanishads. Upanishads, as we know, are the sacred scriptures of Sanatana Hindu Dharma, which form the culminating portion and contain the philosophical essence of the Vedas. The Upanishads are apaurusha, which means authorless, that makes them Shastra that have been directly revealed to the rishis from the Avyakta, the unmanifested form of Paramashiva. The supreme truths in the Upanishads, the Jnana, given as the Mahavakyas, when mapped to an individual's consciousness, the Prajnana is called Prajnana and manifests as Vijnana, as life and the right strategy for existence. The followers of this Sampradaya, along with Upanishads, also consider Brahma Sutras and Bhagavad Gita collectively, all the three scriptures of the tradition, calling them as Prasthanatrayi. The Guru, the Parama Guru of our Parama Guru, Isaki Swami Gal, was the main Guru whom we celebrated, remembered, cherished, and worshipped during the day 2. At the age of 13, when the Supreme Pontiff of Hinduism, when Isaki Swami Gal came to Tiruvannamalai and had the divine darshan of Paramashiva with 5 faces, he realized his role in the purpose of the next advent of the avatar,
the Supreme Pontiff of Hinduism, himself and made Panchamukham his abode, where he would later meet and groom the next avatar of Paramashiva. Isaki Swamigal gave the Supreme Pontiff of Hinduism the Atma Puranam and imparted the knowledge of Upanishads to the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagwan Sri Nithyananda Paramashivam. The day 2 was in celebration, in memory, in gratitude to Isaki Swamigal. The Devata of the day 2 was Sri Ramachandra, who is the incarnation of Lord Vishnu, who after his coronation as the king of Ayodhya taught Muktiko Upanishad to Sri Hanuman. In Muktiko Upanishad, Sri Ramachandra Prabhu compiles the 108 Upanishads and declares them as Vedanta. This auspicious incident took place under none other than the sacred Kalpavriksha in Adi KAILASA, Bidadi. The day 2 was dedicated to the remembrance, celebration, and expression of gratitude to the Supreme Pontiff of Hinduism's contributions to the Vedanta Sampradaya. A few of these contributions are: first, original powerful cognitions. The Supreme Pontiff of Hinduism have mentioned that all the books are basically the author's biography, as they contain the author's own perspective or signature in a manner of speaking. On the other hand, the Shastras of Sanatana Hindu Dharma, that is, the Vedas and Agamas, being direct revelations from Akashic records, are nothing but unadulterated truth from Paramashiva himself, without any intermediate filtering process through the author's mind. Just like Upanishadic rishis map the ultimate knowledge, jnana, onto individual consciousness, the Supreme Pontiff of Hinduism has given the modern day Mahavakya, Om Nithyananda Paramashivoham, to map the jnana that you are Paramashiva on the consciousness of individual seekers to make them manifest Paramashiva. The Supreme Pontiff of Hinduism has commented upon various Upanishads such as Kathopanishads, Kenopanishads, Brahmasutras, Ishavasya Upanishads. The first and the foremost document on death, the Kathopanishads, gives the knowledge to go beyond death and dying. The Supreme Pontiff of Hinduism considers Kathopanishads as a powerful example of to inculcate authenticity in life of a seeker. The example of a young boy, Nachiketa's authenticity to face the god of death, Yama, despite Yama offering to give him all the best things in the world. Nachiketa not settling down for anything less than the ultimate knowledge, as per the Supreme Pontiff of Hinduism, makes Nachiketa the first hero of the Vedic tradition. The day 2nd was in remembrance of the contributions of the Supreme Pontiff of Hinduism to these glorious aspects of the Upanishads and powerful cognitions of Hinduism. The 3rd day of the Guru Purnima Brahmotsavam was dedicated to the contributions of the Supreme Pontiff of Hinduism to the Tantra Sampradaya. Tantra refers to the aphorism for the highest truth of enlightenment in Sanatana Hindu Dharma, making use of mantras, yantras, and other forms of dharana, where Paramashiva imparts this knowledge to Devi Parashakti. The knowledge source of this sampradaya is Shiva Sutras, especially the Vijnana Bhairava Tantra. Tantra, the Sanskrit word means technique. The aphorism in the Tantra Shastras give people direct technique to achieve enlightenment. The knowledge source of Tantra Sampradaya are the Agamas given by Paramashiva himself, such as Kamika Agama, and the unending chain of enlightened masters, starting from Paramashiva and Devi Parashakti themselves, who kept this science alive till the modern day. Some of these masters hail from Kashmir, Tamil traditions such as Somnatha, Utpal Deva, Abhinava Gupta, and Soma Sambhu, to name a few. The Guru, whom we celebrated on the 3rd day, our Parama Guru, Mataji Vibhudananda Puri, who in her previous birth as Brahma Yogini herself, Mata Vibhudananda Puri, was recognized by Paramashiva for her utmost chastity and yogic abilities. Paramashiva blessed
her to facilitate the happening of his next incarnation in form of the Supreme Pontiff of Hinduism, our beloved Guru, Bhagwan Shri Nithyananda Paramashivam. She personally initiated Swamiji into many sacred dharanas and sadhanas of tantric scriptures and ensured that the Supreme Pontiff of Hinduism's avataric purpose in life was realized. The Devata for the day third was Lord Paramashiva himself, the primordial supreme godhead of Hinduism. Paramashiva is considered as a source, superconsciousness from which the entire creation manifests, is maintained, gets dissolved, diluted, and finally liberated, thus performing the Panchakrita, the five main actions. Paramashiva delivered the Vijnana Bhairava Tantra to Devi Parashakti along with Kamika Agamas, revealing the secrets of the cosmos and ways to attain enlightenment. On day third, we saw various contributions and remembered the various contributions of the Supreme Pontiff of Hinduism in the field of Tantra and celebrated them in gratitude. To mention a few of them, the original powerful cognitions that the Supreme Pontiff of Hinduism has given in the field of Tantra. The Supreme Pontiff of Hinduism has dispelled several myths related to the word Tantra and Tantric Sampradaya, which has been attacked continuously by Hindu music forces and constantly shown in bad light. By reviving the knowledge of Shiva Sutras and the science of power manifestation, the Supreme Pontiff of Hinduism has re-established the authenticity of the Tantra Sampradaya of Sanatana Hindu Dharma and revealed its goal as achieving oneness with Paramashiva. The Supreme Pontiff of Hinduism has also contributed to the Shiva Sutras, to the revival of Shiva Sutras as a magnanimous contribution to the Tantra Sampradaya. The Supreme Pontiff of Hinduism, in his series of discourses on Shiva Sutras, explains each of the aphorisms and maps them to the consciousness of the modern day seeker. The Supreme Pontiff of Hinduism has said Shiva Sutras are direct, straightforward techniques for a simple, innocent mind. These sutras, albeit short, are immensely powerful and potent to giving the individual the superconscious breakthrough if cognized and practiced sincerely. One of the biggest contributions of the Supreme Pontiff of Hinduism in the Tantra Sampradaya is the Nithyanandeshwara Paramashiva Devalaya. The presiding deities, Nithyanandeshwara Paramashiva and Nithyanandeshwari Parashakti of the grand temple Nithyanandeshwara Paramashiva Devalaya are the source of tantric knowledge. In particular, their Dhyana Shloka is given in Kashmiri Shaiva Tantra as Parashakti sitting in Paramashiva's lap when he imparts the knowledge of Tantra. One of the most widely recognized contributions of the Supreme Pontiff of Hinduism in the field of Tantra is the science of power manifestation. The science of power manifestation, as revealed by the Supreme Pontiff of Hinduism, is basically reviving the jnana or powerful cognitions given in Shiva Tantras, especially Vijnana Bhairava Tantra, which contain various dharanas to open the third eye of the individual and manifest various powers or shaktis of the third eye to experience oneness and enlightenment. Moving on to the day fourth. Day fourth of the Guru Purnima Brahmotsavam was dedicated to the celebration of the contributions of the Supreme Pontiff of Hinduism to the science of Aushadha. Aushadha is one of the most mystical alchemy sciences in Sanatana Hindu Dharma, which has the ability to give instant enlightenment to a seeker without any need for practice. This is done through a special technique where thought currents pertaining to specific enlightenment truths are programmed into herbs, which are then consumed by the seeker. These herbs have the power to work on the seeker's muscle memory, biomemory, and bioenergy to cause superconscious mutation and put them in the experience of oneness with Paramashiva. Additionally, suitable thought currents can also be given to heal any disease which a person might be suffering from, thus making it a powerful medical system. In fact, the science of Aushadha forms the materia medica of the Hindu medical system, including Siddha, Ayurveda, and
other indigenous systems. The Guru for day 4th was Narayana Swami. Narayana Swami or Mona Swami was a great enlightened being who resided inside Arunachaleshwara temple and played a crucial role in maintaining the sacred enlightenment ecosystem in Tiruvannamalai. He lived a complete Nirahara lifestyle and radiated Ashtama Siddhi, like the ability to absorb nutrition from surrounding without directly eating food. He initiated the Supreme Pontiff of Hinduism into the science of Nirahara Samyama and Aushadha, that is the science of programming herbs with superconscious energy to impart healing and yogic shaktis to people. The Devata for the day 4th was Palani Subramanya. Palani Subramanya is made from the Navapashana, a combination of 9 unique herbs, which when combined give an extraordinary effect on the individuals. The Supreme Pontiff of Hinduism's contributions to the Aushadha science were celebrated during day 4th. To mention a few of them, the Supreme Pontiff of Hinduism has revealed the original context of Aushadha science as being much more than just a medicinal system. It is a direct method to experience enlightenment. The Supreme Pontiff of Hinduism has said, in which the superconscious thought currents are programmed into the herbs and directly given to the seeker to experience oneness with Paramashivoham, along with any medical system. The Aushadhas are herbs in which superconscious thought currents are programmed and given to seekers to experience oneness with Paramashivoham. The various alchemy products which have been revived by the Supreme Pontiff of Hinduism, such as the Sadashiva Garbha, Jnananjana, various mandalas such as Kali Mandala, Sadashiva Mandala, Guru Mandala, are 3D representations of various aspects of Paramashiva's manifestations that have the power to energize the space around themselves, around the mandala, and create an energy field that protects the devotees and lifts their consciousness. We looked at the Supreme Pontiff of Hinduism's contributions to the alchemy products during this day. We also looked at how the Supreme Pontiff of Hinduism has gifted the world with the science of Aushadha by actually preparing various such Aushadhas and making the participants, Kailasavasis, applying them in many programs he conducted. Some of these Aushadhas are Shakti Aushadha, Amritattva Aushadha, Enlightenment Pill, Jivan Mukti Aushadha. Just by applying these Aushadhas, participants experienced Kundalini awakening and started manifesting Shaktis. One of the phenomenal contributions of the Supreme Pontiff of Hinduism in the science of Aushadha is the Vaidya Sarovar Linga. In the year 2009, the Supreme Pontiff of Hinduism, knowing about the pralaya that was about to come in form of the COVID-19 pandemic, gathered together all the Aushadha Shaktis from all over the world, withholding it in the Navapashana, the 7 unique herbs that are poisons but act as Aushadha when energized and used in a certain way. Installed it as Anandalinga in Vaidya Sarovar at Adi KAILASA. The Supreme Pontiff of Hinduism has said that on Guru Purnima, this enlightenment alchemy has come to fruition and maturity and has blossomed as complete Navapashana Linga. Anyone who receives the Tirtham, the sacred water, from this Ananda Linga and takes sacred bath with water, turmeric, milk, and neem juice poured on it as a medicine, will save himself from the deadly corona that is engulfing humanity, especially India in the present times. On the 5th day of the Guru Purnima Brahmotsavam, we celebrated, recollected, and expressed our gratitude to the Supreme Pontiff of Hinduism for his magnanimous contributions to the Shaiva Siddhantam. Shaiva Siddhantam focuses on pure bhakti towards Paramashiva and the highest truths
that Paramashiva has revealed in the Agamas. This Sampradaya is adorned by a history of 63 Shaivite saints called Nayanmars, who, with their devotion towards Paramashiva, were able to inspire millions of people to turn to Sanatana Hindu Dharma and follow this path of devotion and knowledge. Agamic tenets of Pati, Pashu, and Pasha form the core of Shaiva Siddhantam. Pati refers to Paramashiva, Pashu, Jiva, the bound soul, and Pasha, the bondage of Maya, that the individual soul suffers from. The goal in Shaiva Siddhantam is experiencing union with the cosmic soul, Paramashiva, and the ways to attaining it by removing the bondage of the individual soul. The Guru for the day 5th of the Guru Purnima Brahmotsavam was Pandu Ranganar, an accomplished Acharya who guided the Supreme Pontiff of Hinduism from a young age in the study of Shaiva Siddhanta scriptures, which are Tamil texts extolling the principles and glories of Paramashiva. Hailing from the Adi Shaiva Vallara community himself, he ensured he maintained the integrity and devotion to Paramashiva, which the Adi Shaiva Vallara are known for. He groomed the Supreme Pontiff of Hinduism, who also belongs to this community, and taught him the Tamil literatures of Devaram, Tiruvasagam, and Tiruvanpavai. The Devata for the 5th day celebrations was Thiru Jnana Sambandhar, who was one of the most prominent among the 63 Nayanmars, the Tamil Shaiva Bhakti saints, who is also regarded as Paramashiva's incarnation, who revived and re-established Hinduism and Madurai Adini. At the tender age of 3, it is said that Devi Parashakti appeared and blessed the young Jnana Sambandhar with her own breast milk, also traditionally called as Jnanapala, through which he attained Shivajnana and the ultimate enlightenment experience. Likewise, we saw the contributions of the Supreme Pontiff of Hinduism on the day 6th towards the field, towards the branch of Shaktam, the Shakta Sampradaya of Hinduism. And on day 7, we saw the contributions of the Supreme Pontiff of Hinduism to Paramashiva Jnana and Paramashiva Vijnana. On the day 8, we saw the contributions of the Supreme Pontiff of Hinduism to the Bhakti Sampradaya and celebrated the magnanimous contributions of the Supreme Pontiff of Hinduism throughout the years in our lives and expressed our gratitude through the celebrations. On day 9, we saw the contributions of the Supreme Pontiff of Hinduism to the Advaita Sampradaya and celebrated in remembrance of the impact these contributions had in our life. With this, we conclude this segment where we look back at the 9 days of the Guru Purnima Brahmotsavam. Let us now prepare ourselves for receiving in a few hours our beloved Guru, the Supreme Pontiff of Hinduism. With this, we conclude this current segment, but the celebrations are still going on. Stay tuned for further celebrations announcements on today's auspicious Guru Purnima day. Thank you for joining us. Nithyananda. Nithyananda Paramashivoham. Om
அடிமலர் நாடும் அடியவர் யாரும் ஆலடி இறைவனின் அருளாலே நித்யானந்தம் அடைவாரே. குருமுடி கட்டிடு திருவடி சேர்த்திடு சுவாமியே சத்குரு சரணம் நித்யானந்த குருவடி சரணம். குருமுடி கட்டிடு நித்திய புரிக்கு திருவடி சேர்ந்திடு முக்தி நிலைக்கு சுவாமியே சத்குரு சரணம் நித்யானந்த குருவடி சரணம். 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 வாழ்வினில் ஆனந்தம் மலர்ந்திட நித்யானந்த புரியில் நடந்திடு. நித்யானந்த புரியில் நடந்திடு. நித்யானந்த புரியில் நடந்திடு. சிந்தையில் நிறைந்திடும் எந்தையின் அருளால் மனமெனும் மாயை கணமதில் மறைந்திட. சிந்தையில் நிறைந்திடும் எந்தையின் அருளால் மனமெனும் மாயை கணமதில் மறைந்திட. நெஞ்சினில் நித்யநாதனை சுமந்து சிரமதில் குருமுடி ஏந்தி நடந்து நித்யானந்த புரியில் நுழைந்திட. உடலும் உளமும் உயிரும் முகிழ்ந்திடும். சுவாமியே சத்குரு சரணம் நித்யானந்த குருவடி சரணம். சுவாமியே சத்குரு சரணம் நித்யானந்த குருவடி சரணம். மண்டலம் ஒன்று சுத்த சாத்வீக உணவை அருந்தும் விரதமிருந்து. உணவை அருந்தும் விரதமிருந்து அனுதினம் இருமுறை மனதினை ஒரு நிலைப்படுத்திடும் நித்திய தியானம் புரிந்து. அனுதினம் இருமுறை மனதினை ஒரு நிலைப்படுத்திடும் நித்திய தியானம் புரிந்து. குருமுடி சுமந்து ஆலடி சாற்றிடும் பக்தரின் வாழ்வினில் ஆனந்தம் வீற்றிடும். வேண்டிய வரங்களும் வளங்களும் பெற்றிட ஞானத்தின் ஜோதியை ஜீவனும் ஏற்றிடும். சுவாமியே சத்குரு சரணம் நித்யானந்த குருவடி சரணம். சுவாமியே சத்குரு சரணம் நித்யானந்த குருவடி சரணம். ஜென்ம ஜென்மமாய் நெஞ்சினில் வாழும் நீங்காபாரம் நம் அகங்காரம். நீங்காபாரம் நம் அகங்காரம். நீங்காபாரம் நம் அகங்காரம். தேங்காய் உடைத்திட பாங்காய் பொடிபடும் நொடியினில் விடுபட துன்பங்கள் தீரும். தேங்காய் உடைத்திட பாங்காய் பொடிபடும் நொடியினில் விடுபட துன்பங்கள் தீரும். திருவடி தன்னில் குருமுடி கட்டிய அரசை செலுத்திட கருமங்கள் விட்டிடும். நான் என்பதழிந்ததும் தானாய் திகழ்ந்திடும். ஞான திரு அரு தரிசனம் கிடைத்திடும். சுவாமியே சத்குரு சரணம் நித்யானந்த குருவடி சரணம். சுவாமியே சத்குரு சரணம் நித்யானந்த குருவடி சரணம். ஆலடி ஆனந்த சுயம்பு லிங்கமாய் எழுந்தருள் நாதனை பணிந்திடவே. எழுந்தருள் நாதனை பணிந்திடவே பாலபிஷேகம் செய்திடும் வேளை பாவமும் பிணியும் நீங்கிடுதே. பாலபிஷேகம் செய்திடும் வேளை பாவமும் பிணியும் நீங்கிடுதே. பவபய சலனங்கள் அகன்றிட சகலமும் நலமுடன் நாளும் ஓங்கிடவே. வேதனை சேர்ந்திட ஏங்கிய ஜீவனும் ஆனந்த தாண்டவம் ஆடிடுதே. நித்யானந்த தாண்டவம் ஆடிடுதே. சுவாமியே சத்குரு சரணம் நித்யானந்த குருவடி சரணம். சுவாமியே சத்குரு சரணம் நித்யானந்த குருவடி சரணம். குருமுடி தாங்கி நடந்திடும் போது பூமியும் பூமஞ்சம் ஆகிடுதே. குருமுடி தாங்கி நடந்திடும் போது பூமியும் பூமஞ்சம் ஆகிடுதே. பாதையில் உள்ள முள்ளும் பாதம் படவே மலராய் மாறிடுதே. பாதையில் உள்ள முள்ளும் பாதம் படவே மலராய்
பக்தியின் சாகரம் பொங்கிடுதே. சுவாமியே சத்குரு சரணம், நித்யானந்த குருவடி சரணம். சுவாமியே சத்குரு சரணம், நித்யானந்த குருவடி சரணம். சக்தியும் அவனே, புத்தியும் அவனே, பக்தியும் அவனே, முக்தியும் அவனே. சக்தியை தந்திங்க சக்தியை பெற்றிடும் யுக்தியும் அவன் தந்தான். புத்தியும் தந்திங்கு முக்தி பெறமை பக்தி அருள் புரிந்தான். நித்யானந்தமாய் வளர்ந்தான். சுவாமியே சத்குரு சரணம், நித்யானந்த குருவடி சரணம். சுவாமியே சத்குரு சரணம், நித்யானந்த குருவடி சரணம். பிறவிகள் பலவும் வேண்டிய பலனாய் திருவுரு கொண்டு குருபரன் வந்தான். திருவுரு கொண்டு குருபரன் வந்தான். திருவுரு கொண்டு குருபரன் வந்தான். குருவின் திருமுக தரிசனம் போதும் மணமகம் சேர்ந்தே இகம் இதில் வாழும். குருவின் திருமுக தரிசனம் போதும் மணமகம் சேர்ந்தே இகம் இதில் வாழும். கோடி கோடியாய் செல்வம் வந்தாலும் கூடிட உறவுகள் தேடி வந்தாலும் மூவுலகின் சுகம் யாவும் கண்டாலும் குருபதம் அதன் நிதம் தமக்கிணையேது. சுவாமியே சத்குரு சரணம், நித்யானந்த குருவடி சரணம். சுவாமியே சத்குரு சரணம், நித்யானந்த குருவடி சரணம். அருணகிரியனின் அருந்தவ புதல்வன் ஆதிசக்தியின் அருள் மகனா. அருணகிரியனின் அருந்தவ புதல்வன் ஆதிசக்தியின் அருள் மகனா. கருணை கடலாய் நிறைந்திடும் இறைவன் அன்பினில் துன்பங்கள் கரைந்திடுமாம். கருணை கடலாய் நிறைந்திடும் இறைவன் அன்பினில் துன்பங்கள் கரைந்திடுமாம். தந்தைக்கு மந்திரம் உரைத்திட அன்று சுப்பிரமணியனாய் அவதரித்தான். ஈன்றவன் இன்று சீடனாகிட நித்யானந்த கோலம் கொண்டான். நித்யானந்த கோலம் கொண்டான். சுவாமியே சத்குரு சரணம், நித்யானந்த குருவடி சரணம். நித்யானந்த குருவடி சரணம். அருணையின் இறைவன், கருணையின் தலைவன், உயிர்களின் துணைவன், அழகினில் முதல்வன், ஆதி ஜோதியாய் திகழ்பவன், ஆனந்த கந்தத்தை ஆள்பவனாம். சனாதன தர்மம் தளித்திடவே அவனில் உதித்தவனாம். வேதங்கள் வழிபடும் நாயகனாம். சுவாமியே சத்குரு சரணம், நித்யானந்த குருவடி சரணம். சுவாமியே சத்குரு சரணம், நித்யானந்த குருவடி சரணம். தியான பீடமே வந்திடுவா, சத்குருநாதனை பணிந்திடுவா. நித்யபுரீஸ்வரன் திருவருளாலே சத்திய வாழ்வினை அவர் பெறுவார். நித்யானந்த சந்நிதி சேர்ந்திடுவார். ஆலமரத்தின் வடிவினிலே கற்பக தருவாய் அருள் குருவின் பொற்பதம் தன்னில் சரண் புகவே கற்பதமாக திகழ்வாரே. நித்யானந்தமாய் நிலை பெறுவாரே. சுவாமியே சத்குரு சரணம், நித்யானந்த குருவடி சரணம். சுவாமியே சத்குரு சரணம், நித்யானந்த குருவடி சரணம். அர்த்தநாரீச சக்தி என்றானவன் சப்தரிசிகளும் வணங்கிடும் ஆண்டவன். அர்த்தநாரீச சக்தி என்றானவன் சப்தரிசிகளும் வணங்கிடும் ஆண்டவன். தேகத்தில் பாதியை தேவிக்கு தந்தவன், தாய்மையின் வடிவாய் காவியில் வந்தவன். தேகத்தில் பாதியை தேவிக்கு தந்தவன், தாய்மையின் வடிவாய் காவியில் வந்தவன். மண்ணினில் பெண்மைக்கு பேதங்கள் காட்டிய பேதமை தன்னை போக்கிய அருள்நிதி. உண்மை சமத்துவம் பெண்மைக்கு தந்த மகத்துவம் அவனது ஆனந்த குருமுடி. சுவாமியே சத்குரு சரணம், நித்யானந்த குருவடி சரணம். சுவாமியே சத்குரு சரணம், நித்யானந்த குருவடி சரணம்.
சந்நிதியில் தோன்றிட இஷ்ட தெய்வம் அவன். ஆதி நாளாம் மார்கழியினிலே அண்ணாமலை வந்த அருள்நந்தன். ஆதி நாளாம் மார்கழியினிலே அண்ணாமலை வந்த அருள்நந்தன். அன்பெனும் சத்தியம் ஈந்திட நித்திய குருவாய் அவனும் அவதரித்தான். மாயையை வென்றிடும் மார்க்கமும் தந்திட மானுட வேடம் அவன் தரித்தான். சுவாமியே சத்குரு சரணம் நித்யானந்த குருவடி சரணம். சுவாமியே சத்குரு சரணம் நித்யானந்த குருவடி சரணம். ஆனந்த ராஜ்யம் புவியது கண்டிட ஞானத்தின் கொடியை ஏற்றுகிறான். ஞானத்தின் கொடியை ஏற்றுகிறான். ஞானத்தின் கொடியை ஏற்றுகிறான். தியானமெனும் தவ தீபத்தினால் அஞ்ஞானத்தின் இருளை மாற்றுகிறான். தியானமெனும் தவ தீபத்தினால் அஞ்ஞானத்தின் இருளை மாற்றுகிறான். தரணியை காத்திட தியான பீட மகா சமஸ்தானம் அருள் புரிந்தே ஆனந்த ஆலயம் ஆலடி அமைத்தே அகிலம் எங்கிலும். நித்யானந்தம். என்னுடைய பேர் கார்த்திக். நான் காஞ்சிபுரம்லேருந்து வரேன். ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து பாத யாத்திரை வந்து பார்த்திங்கன்னா கேள்விப்படும்போது இவ்வளோ தொலைவுலாம் என்னால் எப்படி நடக்க முடியும், எப்படிடா இவ்வளோ கிட்டத்தட்ட திருவண்ணாமலை டு பெங்களூர் வந்து பாத யாத்திரை வரக்கூடிய ரூட் பார்த்திங்கன்னா 300 கிலோமீட்டர்ஸ் வரும். ஸோ 300 கிலோமீட்டர் எப்படி நடக்க முடியும், இது சாத்தியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட 2 இயர்ஸாக அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நான் தள்ளி போட்டேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து 2017 ஜெயந்தி அப்போது டிசம்பர் மாதம் தான் ஃபஸ்ட்டு டைம் பாத யாத்திரை வந்தேன். எனக்குள்ளே பலவிதமான மாற்றங்கள் வந்து நடந்தது பாத யாத்திரையினால் எனக்குள்ளே. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு டைம் பாத யாத்திரையிலே பகவான் சுவாமிஜி வந்து, அதாவது மகா வாக்கியம்னு ஒரு மந்திரம், அதை வந்து நீங்கள் எப்போ சொல்லி கூப்பிட்டாலும் என்னுடைய ப்ரெசன்ஸ் அங்கே இருக்கும் அப்படின்னு சாமி சொல்லி அது எங்களுக்கு இனிஷியேஷனாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த மகா வாக்கியத்தை நாங்கள் சொல்லிகிட்டே நாங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு இடத்துல கிருஷ்ணகிரி தாண்டி பார்த்திங்கன்னா மேலுமலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏரியா, அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப மலை உச்சி, அதை ஒரு 3 மலை வரும், அதில் வந்து மேடில் ஏற முடியல. அப்போது மகா வாக்கியம் ரொம்ப சொல்லிகிட்டே இருக்கும்போது லிட்ரலாக சுவாமியே வந்து பார்த்திங்கன்னா திருவண்ணாமலையிலேருந்து பெங்களூர் போயிட்டுருக்காங்க. அப்போ எங்களோட கூட இறங்கி 1.5 கிலோமீட்டர் நடந்து வந்தாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு பாத யாத்திரையும் அவர் நடந்த அந்த தூரத்தை நாங்கள் பார்ப்போம். அவர் கூட நடக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ் தான் அவரோட நடந்த மாதிரி இருந்தது. பட் கிட்டத்தட்ட அவர் வந்து 1/2 அன் ஹவர் 3/4 மணி நேரம் எங்களோட நடந்துருக்கிறாரு. எப்படி நான் சொல்கிறேன்னா, இப்போது நாங்கள் டைம் கேல்குலேட் பண்ணோம்னா அதே இடத்துல அவர் எங்கே இறங்கி எங்களோட நடந்தார், அவர் எங்கே ஒரு பஸ் ஸ்டாப்பில் தான் வந்து உட்காந்து தீட்சை எல்லாருக்குமே வந்த எல்லா பக்தர்களுக்கும் அங்கேயே வந்து தீட்சை கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் சாமி திருப்பியும் கிளம்புனாங்க. ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸை பார்த்தோம்னா இப்போது அந்த நார்மலாக வரும்போது காரில் வரும்போது கூட கிட்டத்தட்ட 15 மினிட்ஸ் ஆகுது அந்த கிராஸ் ஆகிறதுக்கு அந்த இடத்த. ஆனால் அவர் கூட நடக்கும்போது எங்களால் இப்போ கூட இமேஜின் பண்ண முடியல, 5 நிமிஷத்துக்கு மேலே அவரோட நடந்த மாதிரியே தெரில. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய மிராக்கிள்ஸ் நடந்ததுனால அந்த பாத யாத்திரைன்றது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்டிஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து பாத யாத்திரை இது வந்துக்கிட்டு இருக்கேன். இது எனக்கு 6வது பாத யாத்திரை. ஒவ்வொரு பாத யாத்திரையும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். சாமியோடைய கிளாஸஸ் எல்லாமே ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி பாத யாத்திரை டோட்டலாக வந்து இந்த மாதிரி தான் அடுத்த பாத யாத்திரை மாதிரி இந்த பாத யாத்திரைன்னு எதுவுமே டிஃபைனே பண்ண முடியாது. ஒவ்வொரு டைம் ஒவ்வொரு மாதிரியான எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ நிறைய சொல்லணுன்னா சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம். பட் ஷார்ட்டாக முடிக்குன்னா ஒரு சில விஷயங்கள் இந்த பாத யாத்திரை எனக்கு கிடைச்ச விஷயங்கள் என்னென்னா, பாத யாத்திரை வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு ஹையர் பாசிபிலிட்டி நமக்குள்ளே வந்து க்ரியேட் பண்ணுறது. அதாவது ஜஸ்ட்டு பாத யாத்திரை இந்த 10 நாள் நம்ம நடக்கிறோம் அப்படின்றத தாண்டி வேறு யாருக்கும் எதுவுமே தெரியறதில்லை. ஏன்னா நடக்கிறதா அப்படின்ட்டு அந்த பாசிபிலிட்டியை நம்ம பிரேக் பண்ணுறோம். எப்படி நம்மளால் நடக்க முடியும்ன்ட்டு லிட்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்கிறேன். காலையில் எழுந்து 3 மணிக்கு எழுந்து நம்ம பூஜைலாம் பண்ணிவிட்டு கிளம்பும்பொழுது மணி ஒரு 6 மணி ஆகிடும். 6 மணிக்கு ஆரம்பித்தோம்னா கொஞ்சம் தொலைவு நடப்போம். நடந்துட்டு ஜஸ்ட்டு எவ்வளோ கிலோமீட்டர் நடந்திருக்கும்னு சொல்லிட்டு மேப்பில் பார்த்தோம்னா 10 கிலோமீட்டர் நடந்த மாதிரி காமிக்கும். அப்போது ஆனால் ஜஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறது, ஒரு 2 கிலோமீட்டர் 3 கிலோமீட்டர் நடந்த மாதிரி தான் உணர்வு இருக்கும். ஆனால் கிராஸ் பண்ணது பார்த்திங்கன்னா 10 கிலோமீட்டர்ஸ் நடந்திருப்போம். அந்த மாதிரி நடக்கிறதே தெரியாது. ஆக்சுவலாக நடக்க இந்த உடல் மனம் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு அலைன் ஆகிடுது. பாதம் வந்து அதுக்கு அலைன் ஆகிடுது. ஒரு 2 நாள் உங்களுக்கு பெயின் இருக்கிற மாதிரி தெரியுமோ தவிர அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு அலைன் ஆகிடுது.
அந்த நம்மளுடைய பாடியும் மைண்டும் அதுக்கு அலைன் ஆகிறப்போ அது பெரிய விஷயமா நமக்கு தெரியறதில்ல. நம்ம லைஃப்லேயும் அப்படி தான். இது வந்து மிகப்பெரிய பாசிபிலிட்டி. எப்படி சொல்கிறேன்னா, நம்ம லைஃப்பில் பல விஷயங்கள் நம்ம எடுக்காமலேயே, பல டிசிஷன் நம்ம எடுக்காமலேயே தள்ளி போட்டுகிட்டே போவோம். இது எப்படி நம்மளால் முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாத யாத்திரையில் பிரேக் ஆகும். ஏன்னா இது இயலாமையிலேருந்து தான் நம்ம முடியாதுன்னு சொல்கிறோம். அதே மாதிரி பல விஷயங்கள் நம்ம லைஃப்பில் பார்த்திங்கன்னா இயலாமையை பேஸ் பண்ணி நம்ம முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற விஷயங்கள் ஏன் ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுக்கும்போது அதில் நம்மளால் சக்ஸஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இது எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பாசிபிலிட்டியாக, எனக்கு வந்து பவர்ஃபுல் காக்னிஷனாக எனக்கு கிடைச்சிது இந்த பாத யாத்திரையில் தான். ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கூட இருக்கிறவங்க எல்லாமே இங்கே மேக்ஸிமம் ரெகுலராக பாத யாத்திரை வரவங்க தான். ஒரு பாட்டியம்மா இருக்காங்க, 75 வயசு, அவங்க டெஸ்டிமோனி கொடுப்பாங்க, பார்ப்பீங்க. அவங்க பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் 80வது கல்யாணம் முடிச்சுட்டு வந்திருக்காங்க. எனக்கு ஆச்சரியமாக இருக்குது அவங்களால எப்படி நடக்க முடியுதுன்னு. அதுவும் செருப்பு கூட போடாமல் பாதிகை தூக்கிட்டு அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஓடுவாங்க. சில டைம் வந்து நிறைய பேர் வந்து பின்னாடி வருவாங்க. ஒரு கிலோமீட்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பக்தர்கள் தான் நடக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதில் அவங்கள விட பாதி வயசு இருக்கிறவங்கலாம் பின்னாடி நடக்கும்போது அவங்க வந்து அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஓடுவாங்க. அவங்களாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி பல பேருக்கு வந்து பாசிபிலிட்டிஸை க்ரியேட் பண்ணுற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் தான் பாத யாத்திரையாக நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். எல்லாருமே பாத யாத்திரை வாங்க. இது உங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ், என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி இதில் இன்ஸ்பயர் ஆகி நீங்களும் பாத யாத்திரை வாங்க. உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும், அதை மக்களோட ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. நித்யானந்தம். என் பேர் காளியப்பன், தூத்துக்குடி டிஸ்ட்ரிக்ட் கோவில்பட்டி ஊரில் நான் வசிக்கின்றேன். சாமி நான் 2009 வந்து பார்த்தேன். அன்னையிலேருந்து இன்றைக்கி வரைக்கும் எனக்கு நிறைய, அதாவது 20 பாத யாத்திரைக்கு மேலே நான் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன். இந்த பாத யாத்திரையில் உடல் ரீதி, மன ரீதி, ஆத்ம ரீதி, அதுக்கும் அப்பாற்பட்ட நிறைய எனக்கு என்னென்ன ஒவ்வொரு பாத யாத்திரையிலும் சாமி எனக்கு நிறைய மாற்றத்தை கொடுத்திருக்கிறார். எனக்கு மட்டும் அல்லாமல் அந்தந்த பாத யாத்திரையில் என்னுடன் வந்த சகோதர சகோதரிகளுக்கு அவங்க வீட்டில் உள்ள அத்தனை பிரச்சனைகளையும் நிறைய மாற்றங்கள் கொடுத்து ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு பாத யாத்திரையில் வரும்பொழுது அவங்க வரும்போது உள்ள அந்த ஏக்கம், துக்கம் அத்தனையும் போகும்போது இந்த விடுதலிருந்து சாமியை பார்த்துட்டு போகும்போது அவங்களுடைய ஆனந்தத்தை பார்த்தா எவ்வளோ ஒரு சந்தோஷங்கிறத அந்த நேரிலேருந்து பார்த்தவங்களுக்கு தான் தெரியும். அப்படிப்பட்ட ஒரு பாத யாத்திரையை சாமி நமக்கு கொடுத்துருக்கிறார். வருஷத்தில் 3 தடவை, அந்த 3, அதாவது சிவராத்திரி, அதுக்கடுத்து குரு பூர்ணிமா, அதுக்கடுத்து சாமியுடைய பிறந்தநாள். அதாவது அந்த 3 இதுவும் நமக்கு ஒரு பெரிய வரப்பிரசாதம். இதில் யாரெல்லாம் அட்டன் பண்ணாங்களோ, ஒரு முறை இது வரைக்கும் அட்டன் பண்ணாத ஆட்கள் வந்து அட்டன் பண்ணி பாருங்கள். அப்போ தெரியும் நீங்கள் இவ்வளோ நாள் எங்கே எதில் போய் முடங்கியிருக்கீங்களோ அதையும் மீறி இனி வாழ்க்கையில் எப்படிலாம் வாழணும் அங்கிறத சாமி நமக்கு உணர்த்துவார். இது என்னுடைய வாழ்க்கையில் கிடைச்சிருக்கு. நாங்கள் இப்போ சாமி இந்த பாத யாத்திரையில் எங்களுக்கு கொடுத்த ஒரு இது என்னென்னா, சாமியும் சிவன், சாமி பக்தர்களாகிய அனைவரும் சிவன். இந்த சிவன் பக்தர்கள் இந்த பாத யாத்திரையில் யாரெல்லாம் பார்க்கிறார்களோ அவர்களும் சிவன், யாரெல்லாம் பார்க்காமல் இந்த பக்தர்கள் அவர்களை பார்க்கிறார்களோ அவர்களெல்லாம் சிவனாக மாறுவார் என்பது உறுதி. என்னோட பேர் பார்வதி. நான் விழுப்புரம் சென்டர்லேருந்து வரோம். நான் வந்து 10 வருஷமாக பாத யாத்திரையாக வரோம். சாமி என்னைக்கு வந்து ஒரு பாத யாத்திரையை முடித்தா ஐயா அட்டன் பண்ண மாதிரின்னு சாமி சொன்னார். நீங்கள் வந்து ஐயா அட்டன் பண்ண தேவையில்ல, ஒரு பாத யாத்திரைக்கு வந்தாலே ஐயா அட்டன் பண்ண மாதிரி சாமி அந்த வார்த்தை கொடுத்தாரு எங்களுக்கு. எப்பயுமே பாத யாத்திரை வரும்போது இந்த பாத யாத்திரை எதுக்காக வந்தோன்னா, சாமி வந்து அடுத்த பாத யாத்திரைக்கு எங்களுக்கு வந்து தரிசனம் கொடுக்கணும் நேராக. அது வேண்டி தான் நாங்கள் எல்லாருமே வந்திருக்கோம். அதனால் நீங்கள் சாமியே எங்களுக்கு நேராக தரிசனம் கொடுக்கணும் சாமி. நீங்கள் வந்து அதுதான் எங்களோட வேண்டுகோள் எல்லாமே. நித்யானந்தம். என் பேர் சாந்தி.
நான் அன்னியூர் விழுப்புரம் டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து வரேன். சமயத்தில் எனக்கு ரொம்ப உடம்பு முடியாமல் போயிடுச்சு. முதுகுத்தண்டு ரொம்ப வீணாயிட்டு எனக்கு வந்து சேரில் தான் உட்காரணும், அதாவது ரோப்புலாம் சேர்ந்தக்கூடாது, வெயிட் தூக்கக்கூடாது, நிறைய ப்ராப்ளம் சொன்னாங்க. ஆனால் அது மாதிரி எனக்கு ரொம்ப உடம்பு முடியாமல் போயிடுச்சு. எங்கள் மூத்த சன்னியாசி சாமிக்கிட்டே சாமியை நான் சேவை பண்ணாமையே சாமி பக்கமே செத்துருவோம் போலன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நாள் நான் பயங்கரமாக அழுதேன். அந்த அளவுக்கு உடம்பு இருந்தது எனக்கு. நான் பாத யாத்திரை ஏன் இதை நான் சூஸ் பண்ணேன்னா, நாங்கள் வந்து ஆப சன்னியாசம் எடுத்தோம். ஆனால் எங்களுக்கு தடை மேலே தடை எதையாச்சும் வந்துக்கிட்டு எங்களுக்கு ஆசிரமத்தில் வந்து பகவானோட வாழறதுக்கு, இங்கே வந்து சங்காவோட இங்கே வந்து எங்களுக்கு இருக்கிறதுக்கு தடை வந்துக்கிட்டே இருந்தது. அதனால் என்ன ஆனாலும் பரவாயில்ல. அப்புறம் அங்கே கோஆர்டினேட் பண்ணிட்டு வந்தாங்க ஐயாட்ட சொன்னேன், ஐயா என்னால் நடக்க முடியல, ஆனால் என்னை அன்னமந்திரில் ஏதாவது என்ன சர்வ் பண்ண விடுங்க, ஆனால் நான் பாத யாத்திரை வந்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னேன். நல்லா வாங்கம்மா, நான் பார்த்துக்கிறேன், அதே மாதிரி உங்களுக்கு அன்னமந்திரிலையோ இல்லை கார் வருது வாங்கம்மான்னு சொன்னாங்க. நாங்கள் போகணுன்னு சொல்லிட்டு நான் எங்கள் வீட்டில் கூட பூஜையில் வந்து நாங்கள் குருமுடி எடுத்துகிட்டு வரக்குள்ளே நான் இடுப்பில் பெல்ட்டெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு அப்படி தான் நான் கிளம்புனேன். ஆனால் போகணுன்னு மட்டும் மனசில் முடிவு பண்ணேன். வர வழியில் எங்கேயுமே நான் எதுவும் காரில் ஏறல, எதுவுமே அன்னமந்திரும் போகல. நல்லா நடந்தேன், நல்லா ஆரோக்கியமாக இருக்கேன். என்னுடைய பிரார்த்தனையும் பகவானுடைய பாதத்தில் வச்சுருக்கேன். சீக்கிரமாக எனக்கு தடையெல்லாம் விலகி சீக்கிரம் நான் ஆசிரமம் வந்து சாமியோட வாழணும்னு நான் பிரார்த்தனை பண்ணியிருக்கேன். ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கேன், ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இதேமாரி நிறையா நடந்திருக்கு. எல்லோரும் நீங்களும் பாத யாத்திரையில் வந்து பங்கெடுத்து எல்லா சந்தோஷமாக அழியணும். உடம்பு ஆரோக்கியம். இந்த மகா வாக்கியம் சொல்லிக்கிட்டு நடக்கும்போது பயங்கரமான தவம் நடக்குது. சாமியே நடக்கிறாங்க, சாமியே உடம்புல இருந்து அடி எடுத்து வைக்கிறத நான் நல்லா உணர்ந்தேன். அந்த அளவுக்கு நம்ம நடக்கலை, அவரே நடக்கிறாரு. மகா வாக்கியம் சொல்லி நடக்கும்போது ரொம்ப இனிமையாக இருக்குது. அது பெரிய தவம். வீட்டில் வந்து நம்ம மகா வாக்கியம் சொல்லணுன்னா கொஞ்சம் 108 சொல்லிவிட்டு அடுத்த வேலை பார்ப்போம். ஆனால் இது நம்மளை செப்ரேட்டாக சுத்தமாக தவமாக 10 நாள் தவம். நம்ம மகா வாக்கியம் தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை. ரொம்ப ஆனந்தமாக இருக்குது. நன்றி. எல்லோரும் வாங்க, இந்த ஆனந்தத்தை பெறுங்க. நித்யானந்தம். என் பேர் நரசிம்மன், நான் விழுப்புரத்துலேருந்து வரேன். சாமி அன்னைக்கு பார்த்தோமோ 2006 கடவுள் திரைக்காட்டு வரட்டும் படிச்சுட்டு வந்தோம். அதிலேருந்து சாமி அன்னைக்கு பார்த்தோமோ இன்ன வரைக்கும் வாழ்க்கையில் ரொம்ப மிக 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 சந்தோஷமாக வச்சுருக்காங்க, ஆனந்தமாக வச்சுருக்காங்க. எவ்வளோ துன்பம் வந்தாலும் அது கடந்து போய்கிட்டே இருக்குது. எதுலேயும் போய் நம்ம சிக்காத அளவுக்கு பகவான் வந்து குழந்தைகள், மனைவி, குடும்பம்னு ரொம்ப ஆனந்தமாக வச்சுருக்காங்க. எந்த சூழ்நிலையிலும் பகவான் எங்களை கைவிட மாட்டாருன்னு சாமி கொடுத்த வாக்கு எனக்கு எங்கள் வாழ்க்கையாகவே இருக்குது. சாமி தான் எங்கள் வாழ்க்கை. எங்கள் வாழ்க்கையினுடைய பாகம் இல்லை சாமி, எங்கள் வாழ்க்கையே சாமி தான். அதனால் எப்போதும் போல் எங்கள் சாமி எங்களோடவே இருக்கிறாருன்ற ஆழ்ந்த தெளிவில், நம்பிக்கையில், ஆழ்ந்த உணர்வோடு நம்ம சாமி நம்ம கூட தான் இருக்காருன்னு மிக மிக ஆனந்தமாக இருக்கும். இந்த பாத யாத்திரை கூட என் பெரிய பிள்ளை கொஞ்சம் சரியாக பேசலை போலான்னு இருக்கிறதுனால அவருக்காக வேண்டிட்டு தான் என் மனைவி குழந்தைங்களோட இதுக்கு வந்தோம். பாத யாத்திரையுடைய பக்தர்கள் ரொம்ப பொறுப்போடு நடந்துக்கிறதுனால இந்த பாத யாத்திரையை கடந்து வர முடிஞ்சுது. சாமியோட அருளாசி எங்களுக்கு எப்பவும் இருக்கும். எல்லாருக்கும் எல்லா வளமும் கிடைக்கணும்னு சாமி எப்பயுமே அன்பாக வச்சுப்பார். அவர் தான் எங்களுக்கு எல்லாம், இந்த உலகத்துக்கு அவர் தான் எல்லாம். நித்யானந்தம். நித்யானந்தம். என் பேர் குமரவேல். திருவண்ணாமலை மாவட்டம் கண்ணமங்கலம் தியான பீடத்திலேருந்து வந்திருக்குங்க. 2009 குரு பகவானுடைய சக்தியால் நான் வளர்ந்துங்கிறேன். மற்றவங்களையும் வாழ வைக்கணும். அதே போல் சாமியோட பயங்கர சக்தியால் நான் கேட்டதெல்லாம் நிறைவேறிச்சு. இடம் வாங்கினேன், கட்டினேன். அதே மாதிரி எங்கள் அக்கா கவர்மெண்ட் வேலை கிடச்சிது. வளர்ந்துங்கிறாங்க. அதே போல் மாதா பிதா குரு தெய்வன்ற மாதிரி குரு சக்தியால் இன்றைக்கி பரிணாம வளர்ச்சியில் வாழ்ந்துங்கிறேன். ஒரே ஒரு கோரிக்கை தான் எனக்கு, எங்கள் குரு பகவான் சீக்கிரம் இந்தியாவுக்கு வந்து மக்களை வாழ வைக்கணும், ஆசீர்வாதம் தான் என் கடைசி ஆசை தான். நித்யானந்தம். அந்த ஆசை நிறைவேறும்னு நினைக்கிறேன். நித்யானந்தம். என் பேர் வரதராஜன். நான் பாண்டிச்சேரியிலேருந்து வரேன். நான் சாமிகிட்ட ஃபஸ்ட்டு ஏசி பண்ண பிற்பாடு எனக்கு நல்லா இருந்தது. அதுக்கு பிற்பாடு தொடர்ந்து போயிருந்தேன். ஆனால் பாத யாத்திரை மட்டும் வரல. ஏன்னா எனக்கு உடம்பு சரியில்லை. அப்பப்போ சாமி தான் அப்பப்போ உடம்பு சரி.
அப்பப்போ ஹீலிங் பண்ணி சரி பண்ணுவார். இருந்தாலும் இந்த தடவை பாத யாத்திரை போகணும்னு ரொம்ப ஆசை. அப்போ சாமி பார்த்துக்குவாருன்ட்டு தைரியமாக அந்த தடவை வந்தேன். நிற்காத எங்கேயும் வண்டியிலே ஏறாத அளவுக்கு என்னை வந்து காப்பாற்றி சாமி இட்டுன்னு வந்து விட்டாருங்க. எல்லா இதுவும் எனக்கு நல்லாயிருக்கு. இப்போ எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. நித்யானந்தம். திருவண்ணாமலை மாவட்டம் தன்றாமுட்டு கிராமத்திலேருந்து வந்துக்கிற சாமி. திருவண்ணாமலை மாவட்டம் தன்றாமுட்டு வட்டத்துலேருந்து வந்தேங்க. நான் அட்லீஸ்ட் ஒரு சின்ன கிராமத்தில் பிறந்தவங்க. எத்தனையோ என் பையனை படிக்க வைக்கணும்னு சொல்லி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். 2 வருஷ காலமாக நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். ஒரு மெடிக்கல் சீட்டு கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு, பேராமெடிக்கலாவது கிடைக்கணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப பையனும் நானும் ரொம்ப ட்ரை பண்ண சாமி. அந்த யாத்திரைக்கு முதல் தரமாக டிரைவராக வந்தேன் சாமி. வந்தபோதே 3ஆவது நாளே எனக்கு என் பையனுக்கு சீட்டு கிடச்சிருச்சு சாமி. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் சாமி. என் மனசில் அந்த அப்படிப்பட்ட ஒரு சாமிக்கு நான் முதல்ல போய் இருமுடி கட்டணும்னு நான் நினச்சேன் சாமி. எனக்கு எல்லாருமே ஆனந்த சந்தோஷம் கொடுத்து என்னை இந்த அளவு கொண்டாந்து என்னை பகவான் சந்நிதிக்கு சேர்த்துட்டாங்க சாமி. ஆனால் ஆனந்த சந்தோஷம் அடையிறேன் சாமி. ரொம்ப எனக்கு மேலும் நான் நினச்சதெல்லாம் நடந்தால் இந்த நித்யானந்த சுவாமிக்கு நான் ரொம்ப பாராட்டுவேன். ரொம்ப சந்தோஷம் சாமி. எனக்கு மனப்பூர்வமாக சந்தோஷம். நித்யானந்தம். என்னுடைய பேர் வில்வபதி. நான் சென்னையிலேருந்து வந்திருக்கிறேன். பாத யாத்திரை என்ற ஒரு இனிய பயணம், ஆன்மீக பயணம், முதல் அனுபவம். ஏற்கனவே என்னுடைய மனைவி விஜயலட்சுமி முதல்ல வந்திருக்காங்க. இப்போ 2வது என்னோட வந்திருக்காங்க. இந்த பாத யாத்திரை எனக்கு ஒரு டெஸ்ட். ஆக்சுவலாக 61 வயது ஆகிடுச்சு. இது வரைக்கும் இவ்வளோ தூரம் நடந்ததில்லை. அதிகபட்சமாக 1 கிலோமீட்டர் 2 கிலோமீட்டர் நடந்திருப்போம். இப்போ பக்கத்து தெருவில் இருக்கிற ஒரு கடைக்கு போகிறதுக்கு கூட ஒரு 2 வீலர் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடிய ஒரு கல்ச்சர் இருக்கும்போது எப்படி இவ்வளோ தூரம் நடக்க முடியும்? அதுவும் எனக்கு உடல் நிலையில் பார்க்கும்போது சுவாச கோளாறு இருக்குது, வீசிங் ப்ராப்ளம். முடியுமா முடியாதா? அப்போ தான் தெரிஞ்சது இதை ஒரு சாமி எனக்கு கொடுத்த ஒரு வாய்ப்பாக நினச்சிட்டு கிளம்பலாம் சொல்லிட்டு என்னுடைய மனைவியோட கிளம்பிட்டோம். இப்போ தான் தெரிஞ்சது, சாமி ஒரு தடவை சொல்லியிருப்பார், உனக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய பாசிபிலிட்டியை வெளியே கொண்டாடுறது உனக்கு உணர்த்ததை தான் நான் செய்கிறேன் ஒவ்வொரு தடவையும். இப்போ தான் ஃபீல் பண்ணுறோம் எனக்குள்ளே அந்த பாசிபிலிட்டி இவ்வளோ நடக்க முடிஞ்சுதுன்றதை நான் ஃபீல் பண்ணும்போது சாமி எப்பொழுதுமே எங்களோட இருக்கிறார்ன்றதை இன்னொரு எங்களுக்கு தெரிவிக்கிறான்றதை அறிந்து ரொம்ப ஆனந்தமடைகிறேன். அடுத்தது சாமி எங்கள் வீட்டு வந்துருப்போது கூட சொல்லியிருக்கேன், எப்போவும் உங்களோட இருப்பேன்றாரு. இப்போது அது முழுதாக நான் உணர்கிறேன். இந்த ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததற்கு சுவாமிஜிக்கு மிக்க நன்றி. மேன்மேலும் மனநலம், உடல்நலம், செல்வ வளம், உறவுகள் மேன்மை, ஆன்மீக வளம் அனைத்து எங்களுடன் சாமியுடன் எங்களுடன் இருக்கும் என்று வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி. நித்யானந்தம். வணக்கம். நாங்கள் வந்து சேலம் ஆத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்கு. நாங்கள் வந்து 3 பேர் வந்திருக்கோம். பாத யாத்திரையில் ஒரு 20 வருஷம் ஃபஸ்ட்டு ஏஎஸ்பி என்எஸ்பி கிளாஸ்லாம் முடிச்சிருக்கோம். அப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் தான், சாமி மட்டும்தான் தெரியும். எப்படின்னாக்கா பெங்களூர்லேருந்து விடுதிக்கு நடந்து வந்திருக்கேன். கரெக்டாக காலைல 6 மணிக்கு புறப்பட்டேன், சாயந்தரம் 5:30 மணிக்கு வந்தேன். தண்ணி குடிக்கல, சாப்பாடு சாப்பிடல, எதுவுமே சாப்பிடல. இங்கே அந்த டர்னிங் வரும் பார்த்தீங்களா, இந்த மேடு வரும் இல்லையா, அந்த இடத்துல வந்தவொடனே மயக்கம் வந்துடுச்சு. கீழே உழுவ போகிறேன். சுவாமிகிட்ட வேண்டிட்டேன், சுவாமி நான் வந்து எதுவுமே குடிக்கல, சட்டையில் அழுக்காயிடுச்சு, பஸ்ஸில் எல்லாம் அழுக்காயிடுச்சு, பார்த்தா எல்லாம் ஒரே சகதி ஆயிடுச்சு, குளிக்கல, ஒன்றுமே இல்லை. நித்யா நான் ஆசிரமம் வரணும், கேட்டுக்குள்ளே வந்த உடனே ஆனந்தமான மழை பெய்யணும், குளிக்கணும் அப்படின்னு. கீழே விழுந்துருப்பேன். அப்புறம் அந்த கேட்டுக்குள்ளே வந்தவுடனே ஒரு தாய் வந்து ஒரு குழந்தைய தூக்கிட்டு வரும்போது அந்த இடம் மட்டும்தான் அப்படியே கருக்கள், அப்படியே மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிது. நல்ல மழை, நல்லா குளித்தேன். அப்போ வந்து வெல்கம் சென்டர் வந்து அப்போ வந்து இங்கே இருந்து வெல்கம் சென்டர் மட்டும்தான் இருந்துச்சு, யாருமே இல்லை. அப்புறம் உள்ளே போனதுமே சுவாமி இங்கே இல்லை, வெளிநாட்டில் இருக்கார், நீங்கள் வந்து கும்பிட்டுட்டு
அன்றைக்கி ஆயுத பூஜை முடிச்சுட்டு கிளம்பிட்டேன். இது வந்து நடந்த நிகழ்ச்சி. இது மனசில் வேண்டிக்கிட்டேன், எனக்கு மழை வேணுட்டு. மனசுக்குள்ளே நான் பேசலை, மழை வேண்டும் குளிக்கணும் அப்படின்னு. ஆனால் சுவாமி வந்து வெளிநாட்டில் இருக்கார். ஆனால் நடந்தது இங்கே ஆசிரமத்தில் மலையில் குளிச்சது ஃபஸ்ட்டு அனுபவம். அன்னையிலிருந்து சாமி கூட வாழ்ந்துட்டுருக்கேன். ஆனால் தட்டோடு முருகன் தான் வைக்கிறேன், டிரைவராக இருக்கேன். கடன்கள் இருக்குது, நிறைய பிரச்சனை இருக்குது, அதையும் சந்தோஷமாக நடந்துகிட்டு இருக்கேன். அது ஒரு அனுபவங்க. எனக்கு அப்பண்டிஸ் இருக்குது, டயபெட்டிஸ், குடல் இறக்கும். எது சாப்பிட்டாலும் மோஷனாக போயிடும், நடக்க முடியாது, தூக்கம் வராது, பயமாக இருக்கும், இதெல்லாம் இருக்குது. ஆனால் சுவாமி ஏஎஸ்பியில் மூலாதாரம், இருதய சக்கரம், 2 சக்கரம், சயின்ஸ் இதை மட்டும் முடிச்சு கொடுத்தாரு. அப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஏஎஸ்பி 2 தான். அந்த சயின்ஸ் எனர்ஜி 10 வருஷம் டேப்லெட் சாப்பிட்டேன், கேட்கல, அப்போ பிடிச்சது தான். ஆனால் இன்றைக்கி 30 கிலோமீட்டர் ரன்னிங் பண்ணுறேன். இன்றைக்கி பாத யாத்திரை மாதிரி 50 கிலோமீட்டர் சுவாமியை தூக்கிட்டு வந்தேன். இன்றைக்கி எனர்ஜி, இன்றைக்கி ஃபுல்லாக இனிப்பு சாப்பிட்றேன், எல்லாமே சாப்பிட்றேன். எனக்கு 50 வயசு ஆகுது. ஆனால் சாமி கூட வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கேன். இப்பயும் சாமி கூட வாழ்ந்துட்டு சிரிச்சிக்கிட்டே தான் இருக்கேன், எதுவுமே சொல்கிறதில்ல. இங்கே வந்து நான் நல்லா ஆனந்தமாக இருக்கேன். அது ஒன்று. அப்பா அம்மாவுக்கும் நடக்க முடியாது, கஷ்டப்பட்டு இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்தேன். இப்போ நடக்கிறாங்க, எல்லாம் நல்லபடியாக இருக்காங்க, ஆனந்தமாக இருக்காங்க. இதே மாதிரி மனசில் நீங்கள் நல்லா ஒரு எனர்ஜினாக்கா நல்லா வருத்தி மனசுக்குள்ளே சொன்னீங்கன்னா, உள்ளுக்குள்ளே நித்யா வந்து உள்ளுக்குள்ளே அவர் வந்து நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் அது கண்டிப்பாக வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாகும். 100% வந்து நான் அவரோட வாழ்ந்துகிட்டே இருக்கேன். இப்போ சந்தோஷமாக இருக்கேன், ஆனந்தமாக இருக்கேன். குருமுடியேந்தி அடிமலர் நாடும் அடியவர் யாரும் ஆலடி இறைவனின் அருளாலே நித்யானந்தம் அடைவாரே. குருமுடி கட்டிடு நித்யபுரிக்கு திருவடி சேர்த்திடு முக்தி நிலைக்கு சுவாமியே சத்குரு சரணம் நித்யானந்த குருவடி சரணம். குருமுடி கட்டிடு நித்யபுரிக்கு திருவடி சேர்ந்திடு முக்தி நிலைக்கு சுவாமியே சத்குரு சரணம் நித்யானந்த குருவடி சரணம். 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 வாழ்வினில் ஆனந்தம் மலர்ந்திட நித்யானந்த புரியில் நடந்திடு. நித்யானந்த புரியில் நடந்திடு. நித்யானந்த புரியில் நடந்திடு. சிந்தையில் நிறைந்திடும் எந்தையின் அருளால் மனமெனும் மாயை கணமதில் மறைந்திட. சிந்தையில் நிறைந்திடும் எந்தையின் அருளால் மனமெனும் மாயை கணமதில் மறைந்திட. நெஞ்சினில் நித்யநாதனை சுமந்து சிரமதில் குருமுடி ஏந்தி நடந்து நித்யானந்த புரியில் நுழைந்திட. உடலும் குளமும் உயிரும் முகிழ்ந்திடும். சுவாமியே சத்குரு சரணம் நித்யானந்த குருவடி சரணம். சுவாமியே சத்குரு சரணம் நித்யானந்த குருவடி சரணம். மண்டலம் ஒன்று சுத்த சாத்வீக உணவை அருந்தும் விரதமிருந்து. உணவை அருந்தும் விரதமிருந்து அனுதினம் இருமுறை மனதினை ஒரு நிலைப்படுத்திடும் நித்திய தியானம் புரிந்து. அனுதினம் இருமுறை மனதினை ஒரு நிலைப்படுத்திடும் நித்திய தியானம் புரிந்து. குருமுடி சுமந்து ஆலடி சாற்றிடும் பக்தரின் வாழ்வினில் ஆனந்தம் வீற்றிடும். வேண்டிய வரங்களும் வளங்களும் பெற்றிட ஞானத்தின் ஜோதியை ஜீவனும் ஏற்றிடும். சுவாமியே சத்குரு சரணம் நித்யானந்த குருவடி சரணம். சுவாமியே சத்குரு சரணம் நித்யானந்த குருவடி சரணம். ஜென்ம
ஜென்மமாய் நெஞ்சினில் வாழும் நீங்காபாரம் நம் அகங்காரம் நீங்காபாரம் நம் அகங்காரம் நீங்காபாரம் நம் அகங்காரம் தேங்காய் உடைத்திட பாங்காய் பொடிபடும் நொடியினில் விடுபட துன்பங்கள் தீரும் தேங்காய் உடைத்திட பாங்காய் பொடிபடும் நொடியினில் விடுபட துன்பங்கள் தீரும் திருவடி தன்னில் குருமுடி கட்டிய அரசை செலுத்திட கருமங்கள் விட்டிடும் நான் என்பதழிந்ததும் தானாய் திகழ்ந்திடும் ஞான திரு அரு தரிசனம் கிடைத்திடும் சுவாமியே சத்குரு சரணம் நித்யானந்த குருவடி சரணம் சுவாமியே சத்குரு சரணம் நித்யானந்த குருவடி சரணம் ஆலடி ஆனந்த சுயம்பு லிங்கமாய் எழுந்தருள் நாதனை பணிந்திடவே எழுந்தருள் நாதனை பணிந்திடவே பாலபிஷேகம் செய்திடும் வேளை பாவமும் பிணியும் நீங்கிடுதே பாலபிஷேகம் செய்திடும் வேளை பாவமும் பிணியும் நீங்கிடுதே பவபய சலனங்கள் அகன்றிட சகலமும் நலமுடன் நாளும் ஓங்கிடவே வேதனை சேர்ந்திட ஏங்கிய ஜீவனும் ஆனந்த தாண்டவம் ஆடிடுதே நித்யானந்த தாண்டவம் ஆடிடுதே சுவாமியே சத்குரு சரணம் நித்யானந்த குருவடி. நித்யானந்தம். என்னுடைய பேர் கார்த்திக். நான் காஞ்சிபுரம்லேருந்து வரேன். ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து பாத யாத்திரை வந்து பார்த்திங்கன்னா கேள்விப்படும்போது இவ்வளோ தொலைவுலாம் என்னால் எப்படி நடக்க முடியும், எப்படிடா இவ்வளோ கிட்டத்தட்ட திருவண்ணாமலை டு பெங்களூர் வந்து பாத யாத்திரை வரக்கூடிய ரூட் பார்த்திங்கன்னா 300 கிலோமீட்டர்ஸ் வரும். ஸோ 300 கிலோமீட்டர் எப்படி நடக்க முடியும், இது சாத்தியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட 2 இயர்ஸாக அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நான் தள்ளி போட்டேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து 2017 ஜெயந்தி அப்போது டிசம்பர் மாதம் தான் ஃபஸ்ட்டு டைம் பாத யாத்திரை வந்தேன். எனக்குள்ள பலவிதமான மாற்றங்கள் வந்து நடந்தது பாத யாத்திரையினால் எனக்குள்ள. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு டைம் பாத யாத்திரையிலே பகவான் சுவாமிஜி வந்து, அதாவது மகா வாக்கியம்னு ஒரு மந்திரம், அதை வந்து நீங்கள் எப்போ சொல்லி கூப்பிட்டாலும் என்னுடைய ப்ரெசன்ஸ் அங்கே இருக்கும் அப்படின்னு சாமி சொல்லி அது எங்களுக்கு இனிஷியேஷனாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த மகா வாக்கியத்தை நாங்கள் சொல்லிகிட்டே நாங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு இடத்துல கிருஷ்ணகிரி தாண்டி பார்த்திங்கன்னா மேலுமலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏரியா, அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப மலை உச்சி, அதை ஒரு 3 மலை வரும், அதில் வந்து மேடில் ஏற முடியல. அப்போது மகா வாக்கியம் ரொம்ப சொல்லிகிட்டே இருக்கும்போது லிட்ரலாக சுவாமியே வந்து பார்த்திங்கன்னா திருவண்ணாமலையிலேருந்து பெங்களூர் போயிட்டுருக்காங்க. அப்போ எங்களோட கூட இறங்கி 1.5 கிலோமீட்டர் நடந்து வந்தாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு பாத யாத்திரையும் அவர் நடந்த அந்த தூரத்தை நாங்கள் பார்ப்போம். அவர் கூட நடக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ் தான் அவரோட நடந்த மாதிரி இருந்தது. பட் கிட்டத்தட்ட அவர் வந்து 1/2 அன் ஹவர் 3/4 மணி நேரம் எங்களோட நடந்துருக்கிறாரு. எப்படி நான் சொல்கிறேன்னா, இப்போது நாங்கள் டைம் கேல்குலேட் பண்ணோம்னா அதே இடத்துல அவர் எங்கே இறங்கி எங்களோட நடந்தார், அவர் எங்கே ஒரு பஸ் ஸ்டாப்பில் தான் வந்து உட்காந்து தீட்சை எல்லாருக்குமே வந்த எல்லா பக்தர்களுக்கும் அங்கேயே வந்து தீட்சை கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் சாமி திருப்பியும் கிளம்புனாங்க. ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸை பார்த்தோம்னா இப்போது அந்த நார்மலாக வரும்போது காரில் வரும்போது கூட கிட்டத்தட்ட 15 மினிட்ஸ் ஆகுது அந்த கிராஸ் ஆகிறதுக்கு அந்த இடத்த. ஆனால் அவர் கூட நடக்கும்போது எங்களால் இப்போ கூட இமேஜின் பண்ண முடியல, 5 நிமிஷத்துக்கு மேலே அவரோட நடந்த மாதிரியே தெரில. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய மிராக்கிள்ஸ் நடந்தனால அந்த பாத யாத்திரைன்றது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்டிஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து பாத யாத்திரை இது வந்துக்கிட்டு இருக்கேன். இது எனக்கு 6வது பாத யாத்திரை. ஒவ்வொரு பாத யாத்திரையும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். சாமியோடைய கிளாஸஸ் எல்லாமே ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி பாத யாத்திரை டோட்டலாக வந்து இந்த மாதிரி தான் அடுத்த பாத யாத்திரை மாதிரி இந்த பாத யாத்திரைன்னு எதுவுமே டிஃபைனே பண்ண முடியாது. ஒவ்வொரு டைம் ஒவ்வொரு மாதிரியான எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ நிறைய சொல்லணுன்னா சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம். பட் ஷார்ட்டாக முடிக்குன்னா ஒரு சில விஷயங்கள் இந்த பாத யாத்திரை எனக்கு கிடைச்ச விஷயங்கள் என்னென்னா, பாத யாத்திரை வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு ஹையர் பாசிபிலிட்டி நமக்குள்ளே வந்து க்ரியேட் பண்ணுறது. அதாவது ஜஸ்ட்டு பாத யாத்திரை இந்த 10 நாள் நம்ம நடக்கிறோம் அப்படின்றத தாண்டி வேறு யாருக்கும் எதுவுமே தெரியறதில்லை. ஏன்னா நடக்கிறதா அப்படின்ட்டு அந்த பாசிபிலிட்டியை நம்ம பிரேக் பண்ணுறோம். எப்படி நம்மளால் நடக்க முடியும்ன்ட்டு லிட்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்கிறேன். காலையில் எழுந்து 3 மணிக்கு எழுந்து நம்ம பூஜைலாம் பண்ணிவிட்டு கிளம்பும்பொழுது மணி ஒரு 6 மணி ஆகிடும். 6 மணிக்கு ஆரம்பித்தோம்னா கொஞ்சம் தொலைவு நடப்போம். நடந்துட்டு ஜஸ்ட்டு எவ்வளோ கிலோமீட்டர் நடந்திருக்கும்னு சொல்லிட்டு மேப்பில் பார்த்தோம்னா 10 கிலோமீட்டர் நடந்த மாதிரி காமிக்கும். அப்போது ஆனால் ஜஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறது, ஒரு 2 கிலோமீட்டர் 3 கிலோமீட்டர் நடந்த மாதிரி தான் உணர்வு இருக்கும். ஆனால் கிராஸ் பண்ணது பார்த்திங்கன்னா 10 கிலோமீட்டர்ஸ் நடந்திருப்போம். அந்த மாதிரி நடக்கிறதே தெரியாது. ஆக்சுவலாக நடக்க இந்த உடல் மனம் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு அலைன் ஆகிடுது.
பாதம் வந்து அதுக்கு அலைன் ஆகிடுது. ஒரு 2 நாள் உங்களுக்கு பெயின் இருக்கிற மாதிரி தெரியுமோ தவிர அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அலைன் ஆகிடுது. அந்த நம்மளுடைய பாடியும் மைண்டும் அதுக்கு அலைன் ஆகிறப்போ அது பெரிய விஷயமா நமக்கு தெரியறதில்ல. நம்ம லைஃப்லேயும் அப்படி தான். இது வந்து மிகப்பெரிய பாசிபிலிட்டி. எப்படி சொல்கிறேன்னா, நம்ம லைஃப்பில் பல விஷயங்கள் நம்ம எடுக்காமலேயே, பல டிசிஷன் நம்ம எடுக்காமலேயே தள்ளி போட்டுகிட்டே போவோம். இது எப்படி நம்மளால் முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அந்த ஒரு விஷயம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பாத யாத்திரையில் பிரேக் ஆகும். ஏன்னா இது இயலாமையிலேருந்து தான் நம்ம முடியாதுன்னு சொல்கிறோம். அதே மாதிரி பல விஷயங்கள் நம்ம லைஃப்பில் பார்த்திங்கன்னா இயலாமையை பேஸ் பண்ணி நம்ம முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற விஷயங்கள் ஏன் ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுக்கும்போது அதில் நம்மளால் சக்ஸஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இது எனக்கு ஒரு நித்யானந்தம் பரமசுகதம் கேவலம் ஞானமூர்த்திம் द्वन्द्वातीतं गगनसदिशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि. Nithyanandam, we welcome all our viewers, all Kailasa Vasis, all disciples and devotees of our beloved Guru, the Supreme Pontiff of Hinduism, Jagat Guru Mahasannidhanam, His Divine Holiness, Bhagwan Shri Nithyananda Paramashivam, on this auspicious Guru Purnima day. In this segment of today's celebration, we will be expressing our gratitude, our joyful experiences with our beloved Guru by participating in today's special Guru Purnima special social media challenge. I would like to request all our viewers to participate in today's social media challenge on this auspicious Guru Purnima day. So what is today's social media challenge? Basically, it is sharing the best of our experiences, the best of our life happenings with the world. First, we'll be sharing with the world our favorite pictures of Swamiji, the Supreme Pontiff of Hinduism. Most of us, disciples, devotees, Kailasa Vasis, have many cherished pictures of our beloved Guru, the Supreme Pontiff of Hinduism, which we use on our mobile devices, our gadgets, as wallpapers, as screensavers, and sometimes as a screensaver in our hearts. Now, this time, we are going to share these beautiful pictures, these sacred pictures with the whole world. So the part 1 of today's social media challenge is to share our favorite pictures of the Supreme Pontiff of Hinduism with the world through Facebook, Instagram, Twitter, and all the 25 social media platforms. So what we'll be doing is we will be sharing these pictures of the Supreme Pontiff of Hinduism with the following hashtags: hashtag Guru Purnima 2022, hashtag Nithyananda, hashtag Kailasa, and sharing our most beloved, cherished pictures of the Supreme Pontiff of Hinduism. This is the first part of this challenge. I'm very sure it will be a lot of fun to see how all devotees are sharing some of their most cherished pictures of the Supreme Pontiff of Hinduism, and it will be very joyful for everyone to look into each other's collection. We all know how just a glimpse of our beloved Guru, the Supreme Pontiff of Hinduism, wipes so many sufferings and confusions and dilemmas and delusion from our hearts. So time is to spread the same joy and enlightenment bliss with the whole world. So that is the part 1 of the challenge. Second part of the challenge is to share our favorite clicks from Swamiji's teachings, from the teachings of our beloved Guru, the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagwan Shri Nithyananda Paramashivam. These teachings can be
from his satsangs, from his commentaries on various subjects such as Bhagavad Gita, Upanishads, Shiva Sutras, Jain Sutras, Ashtavakra Gita, anything. Recollect the most cherished teachings or clicks that we received from the Supreme Pontiff of Hinduism. It could be a Swami Anuda movement for you, or something which you feel impacted you very beautifully and we would like to share with the entire world. So let us recollect these beautiful, powerful enlightenment experiences and share it with each other, all the disciples and rest of the world, in celebration of today's Guru Purnima. So this is the second part of the challenge, where we recollect our favorite clicks of Swamiji's teachings and share with the world. Again, we'll be using the hashtag Guru Purnima 2022, hashtag Nithyananda, hashtag KAILASA. Moving on to the third and the most interesting part, sharing our favorite pictures of Swamiji, our beloved Guru, the Supreme Pontiff of Hinduism, with us. So all those who have a picture of Swamiji with them, it's time you share these pictures with the rest of the world to show, to celebrate, to enrich the entire world with your most cherished possessions, with your most cherished moments in life, in this human birth, the moments with the Supreme Pontiff of Hinduism, which you had during various programs such as Inner Awakening, during darshans, or in the courtyard as participants of Ananda Yogam, or as Adinavasis during various occasions. So this is a time where you can recollect those sweet, enlightening, powerful moments with our beloved Guru, the Supreme Pontiff of Hinduism, and share with the rest of the world. So a quick glance at today's social media challenge. Part 1 is sharing your most cherished and favorite pictures of Swamiji. Second, sharing your favorite teachings of Swamiji with the rest of the world through social media platforms, various social media platforms such as Twitter, Facebook, Instagram, and various other 25 other social media platforms. And third, sharing your favorite pictures with Swamiji, where you are with the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagwan Shri Nithyananda Paramashivam, in the same picture. So let us start this challenge, and I would request all our devotees, viewers who are joining us today to share these sacred moments for reinforcing our feeling connection and also enriching rest of the world about the beauty of Hinduism, about the beauty of the sacred Guru-disciple relationship, which is the foundation of Hinduism, which is the foundation of enlightenment science on planet Earth. So let us take a few minutes where we actively share these beautiful moments with our beloved Guru, with the rest of the world. நித்யானந்தம், என்னுடைய பேர் கார்த்திக். நான் காஞ்சிபுரம்லேருந்து வரேன். ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து பாத யாத்திரை வந்து பார்த்திங்கன்னா கேள்விப்படும்போது இவ்வளோ தொலைவுலாம் என்னால் எப்படி நடக்க முடியும், எப்படிடா இவ்வளோ கிட்டத்தட்ட திருவண்ணாமலை டு பெங்களூர் வந்து பாத யாத்திரை வரக்கூடிய ரூட் பார்த்திங்கன்னா 300 கிலோமீட்டர்ஸ் வரும். ஸோ 300 கிலோமீட்டர் எப்படி நடக்க முடியும், இது சாத்தியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிட்டத்தட்ட 2 இயர்ஸாக அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை நான் தள்ளி போட்டேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்து 2017 ஜெயந்தி அப்போது டிசம்பர் மாதம் தான் ஃபஸ்ட்டு டைம் பாத யாத்திரை வந்தேன். எனக்குள்ள பலவிதமான மாற்றங்கள் வந்து நடந்தது பாத யாத்திரையினால் எனக்குள்ள. ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு டைம் பாத யாத்திரையிலே பகவான் சுவாமிஜி வந்து, அதாவது மகா வாக்கியம்னு ஒரு மந்திரம், அதை வந்து நீங்கள் எப்போ சொல்லி கூப்பிட்டாலும் என்னுடைய ப்ரெசன்ஸ் அங்கே இருக்கும் அப்படின்னு சாமி சொல்லி அது எங்களுக்கு இனிஷியேஷனாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அந்த மகா வாக்கியத்தை நாங்கள் சொல்லிகிட்டே நாங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு இடத்துல கிருஷ்ணகிரி தாண்டி பார்த்திங்கன்னா மேலுமலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏரியா, அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப மலை உச்சி, அதை ஒரு 3 மலை வரும். அதில் வந்து மேடில் ஏற முடியல.
அப்போது மகா வாக்கியம் ரொம்ப சொல்லிகிட்டே இருக்கும்போது லிட்ரலாக சுவாமியே வந்து பார்த்திங்கன்னா திருவண்ணாமலையிலேருந்து பெங்களூர் போயிட்டுருக்காங்க. அப்போ எங்களோட கூட இறங்கி 1.5 கிலோமீட்டர் நடந்து வந்தாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு பாத யாத்திரையும் அவர் நடந்த அந்த தூரத்தை நாங்கள் பார்ப்போம். அவர் கூட நடக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு 5 to 10 மினிட்ஸ் தான் அவரோட நடந்த மாதிரி இருந்தது. பட் கிட்டத்தட்ட அவர் வந்து 1/2 அன் ஹவர் 3/4 மணி நேரம் எங்களோட நடந்துருக்கிறாரு. எப்படி நான் சொல்கிறேன்னா, இப்போது நாங்கள் டைம் கேல்குலேட் பண்ணோம்னா அதே இடத்துல அவர் எங்கே இறங்கி எங்களோட நடந்தார், அவர் எங்கே ஒரு பஸ் ஸ்டாப்பில் தான் வந்து உட்காந்து தீட்சை எல்லாருக்குமே வந்த எல்லா பக்தர்களுக்கும் அங்கேயே வந்து தீட்சை கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் சாமி திருப்பியும் கிளம்புனாங்க. ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸை பார்த்தோம்னா இப்போது அந்த நார்மலாக வரும்போது காரில் வரும்போது கூட கிட்டத்தட்ட 15 மினிட்ஸ் ஆகுது அந்த கிராஸ் ஆகிறதுக்கு அந்த இடத்த. ஆனால் அவர் கூட நடக்கும்போது எங்களால் இப்போ கூட இமேஜின் பண்ண முடியல. 5 நிமிஷத்துக்கு மேலே அவரோட நடந்த மாதிரியே தெரில. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய மிராக்கல்ஸ் நடந்ததுனால அந்த பாத யாத்திரைன்றது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ப்ராக்டிஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து பாத யாத்திரை இது வந்துக்கிட்டு இருக்கேன். இது எனக்கு 6வது பாத யாத்திரை. ஒவ்வொரு பாத யாத்திரையும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். சாமியோடைய கிளாஸஸ் எல்லாமே ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி பாத யாத்திரை டோட்டலாக வந்து இந்த மாதிரி தான் அடுத்த பாத யாத்திரை மாதிரி இந்த பாத யாத்திரைன்னு எதுவுமே டிஃபைனே பண்ண முடியாது. ஒவ்வொரு டைம் ஒவ்வொரு மாதிரியான எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஸோ நிறைய சொல்லணும்னா சொல்லிகிட்டே இருக்கலாம். பட் ஷார்ட்டாக முடிக்கணும்னா ஒரு சில விஷயங்கள் இந்த பாத யாத்திரை எனக்கு கிடைச்ச விஷயங்கள் என்னென்னா, பாத யாத்திரை வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு ஹையர் பாசிபிலிட்டி நமக்குள்ளே வந்து க்ரியேட் பண்ணுறது. அதாவது ஜஸ்ட்டு பாத யாத்திரை இந்த 10 நாள் நம்ம நடக்கிறோம் அப்படின்றத தாண்டி வேறு யாருக்கும் எதுவுமே தெரியறதில்லை. ஏன்னா நடக்கிறதா அப்படின்ட்டு அந்த பாசிபிலிட்டியை நம்ம பிரேக் பண்ணுறோம். எப்படி நம்மளால் நடக்க முடியும்ன்ட்டு லிட்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்கிறேன். காலையில் எழுந்து 3 மணிக்கு எழுந்து நம்ம பூஜைலாம் பண்ணிவிட்டு கிளம்பும்பொழுது மணி ஒரு 6 மணி ஆகிடும். 6 மணிக்கு ஆரம்பித்தோம்னா கொஞ்சம் தொலைவு. I've been with Swamiji as much as I can possibly be. I had the good fortune of paying my respects at Swamiji's feet 3 times in the past 12-14 years now, and every time it's just been a newer awakening. Nithyananda Swamiji, my salutations and gratitude at your lotus feet on this occasion of Guru Purnima. Nithyananda Swamiji. Thank you for having me, Swamiji, today. You have changed my life tremendously. Ever since going to you
based in Luxembourg. And on this auspicious occasion of Guru Purnima, I would like to offer my gratitude to Swamiji. So I got connected with Swamiji in 2017, and since then my life has completely transformed. Whether it's my health, wealth, relationships, powerful cognitions, every aspect of my life has undergone superconscious breakthroughs. But one thing which I would like to talk about today is this one strong pattern which I had for several years and I was really struggling with. So I had self-hatred, self-denial, self-doubt, and I was also not able to communicate clearly or effectively because I had this fear of judgment of what the other person is going to think about me or that I'm not a good communicator. With Swamiji, I underwent a series of initiations, darshans, intense 21-day programs such as Maharishi Effect, Paramashivoham. There was so much of healing and expansion which happened on so many different levels. And I remember Swamiji would mention multiple times in his satsangs that when your space expands, when Paramashiva manifests inside of you, these powerless patterns, they become irrelevant. And that was precisely my experience. They just became completely irrelevant. And I started accepting myself. I started loving myself. There was this sense of confidence which I got about myself that, there's nothing wrong with me. I'm absolutely all right the way I am. And I was also able to then communicate myself because this fear of judgment also became completely irrelevant. And I'm extremely grateful because after this, I started feeling more confident, grounded, at peace. And one of the best things which happens when you get connected with Swamiji, you don't only heal yourself,
But once you heal yourself, you feel inspired to enrich others, which is something which Swamiji is also inspiring all of us to do. So this is where I've also been able to inspire others, help them who are dealing with similar issues, connect them with Swamiji. They've undergone healing, and it's a very positive reaction which happens. I'm extremely grateful that I had this beautiful experience, and there are many other wonderful gifts which Swamiji has showered upon me, and he continues to shower upon me and all of his disciples. So my sincere thank you to Swamiji. Thank you so much for everything that you've done for me, Swamiji, and I'm extremely grateful that you're back again on Guru Purnima. Shower your blessings upon all of us. Thank you. Love you, Swamiji. Nithyanandam. Nithyanandam Swamiji, my salutations and gratitude at your lotus feet on this occasion of Guru Purnima. What can I say about Swamiji? I mean, there are no words to describe my feelings about Swamiji and describe the connection that I feel with Swamiji. When I was guided spiritually, consciously to Swamiji back in 2008, and since then I've been with Swamiji as much as I can possibly be. I had the good fortune of paying my respects at Swamiji's feet 3 times in the past 12, 14 years now, and every time it's just been a newer awakening, and I mean, Swamiji has just been guiding me consciously since the time that I've connected with him, and in more ways that I can express, in more ways that I know myself, he's been guiding me spiritually and consciously. And obviously I always speak to him through my Atmalinga as well, and I can only express my deep gratitude to Swamiji for choosing me as his disciple and for guiding me through various completions. There are a lot more completions to go through for a mere mortal like myself, but for guiding me, showing me the path, pulling me up whenever I'm down, and showing me the path further to develop myself consciously. And like I said, there are no words to describe how much Swamiji has affected my life and helped me complete, and also help deal with various situations in my life. So I can only express my deep gratitude once again, Swamiji, and salutations at your lotus feet. Thank you for always being with me, and please always remain with me as well. Nithyanandam Swamiji. Nithyanandam, this is my Guru Purnima message to Swamiji, my beloved Guru. I'm really enjoying the experiences. I'm really blessed to have some obstacle that's teaching me lessons that I'm going to learn, and I'm learning. I'm really appreciate it. I'm really loving it. I'm loving the grace and the blessing of the Guru to get me out of those experiences, and with great love. I'm blessed. I'm happy that Swamiji let me know my purpose, and I'm always with Swamiji, whether he's in Samadhi or he's in the waking state, coming down to our level to teach us. And I'll be really grateful for the blessings that Swamiji gave me, for the boons and the initiations, all these good vibes that I'm having up to now. I'm praying that Swamiji stay with me, will not leave me. His grace and blessing will always be upon me. I pray that Aunagiri Yogeshwara will give Swamiji more life, more possibilities to teach us and to bless us with enlightenment. My love and gratitude to Swamiji. Nithyanandam.
Thank you. ये म्यूट है समझा कृष्णा, ये म्यूट है. Nithyanandam, my name is Nikunj and I'm based in Luxembourg. And on this auspicious occasion of Guru Purnima, I would like to offer my gratitude to Swamiji. So I got connected with Swamiji in 2017, and since then my life has completely transformed. Suddenly stop Whether it's giving my comments. health, wealth, relationships, powerful cognitions, every aspect of my life has undergone superconscious breakthroughs. But one thing which I would like to talk about today is this one strong pattern which I had for several years and I was really struggling with. So I had self-hatred, self-denial, self-doubt, and I was also not able to communicate clearly or effectively because I had this fear of judgment of what the other person is going to think about me, or that I'm not a good communicator. With Swamiji, I underwent a series of initiations, darshans, intense 21-day programs such as Maharishi Effect, Paramashivoham. There was so much of healing and expansion which happened on so many different levels. And I remember Swamiji would mention multiple times in his satsangs that when your space expands, when Paramashiva manifests inside of you, these powerless patterns, they become irrelevant. And that was precisely my experience. They just became completely irrelevant. And I started accepting myself. I started loving myself. There was this sense of confidence which I got about myself that, there's nothing wrong with me. I'm absolutely all right the way I am. And I was also able to then communicate myself because this fear of judgment also. Paramasukadam kevalam jnanamurtim dvandvatitam gagana sadisham tattvamasyaadilaksham ekam nityam vimalamachalam sarvadi sakshibhutam bhavatitam trigunarahitam sadgurum tam namami. Nithyanandam, I welcome all our viewers, Kailasa Vasis, disciples and devotees of our beloved Guru, the Supreme Pontiff of Hinduism, Jagat Guru Mahasanidhanam, His Divine Holiness, Bhagwan Shri Nithyananda Paramashivam, to today's Guru Purnima celebrations for this segment on Kailaya Vasis offerings on the auspicious occasion of Guru Purnima. In this segment, we'll be looking at the 8 records, 8 Asia Book of Records and India Book of Records that the Kailaya Vasis are offering humbly at the feet of our beloved Guru, the Supreme Pontiff of Hinduism. Let us now look at the first record. "508 traditional asanas in 90 minutes by a group." Kailasa, the first Hindu nation in accordance with Sri Kailasa's Uniting Nations for Yoga, presents to the world yet another yoga record, performing 508 traditional asanas in 90 minutes by a group, in hopes to raise awareness of the miraculous benefits of this auspicious yoga posture and its ability to help solve various diseases, ailments and illnesses that plague the world in modern day. Thanks to the tireless work of the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagwan Shri Nithyananda Paramashivam, over the past 27 years, he has spread not just the sacred science of yoga across the globe, but also the various other unique rituals, practices, and lifestyles of Sanatana Hindu Dharma. Nithyananda Yoga is one of these unique gifts to the world, and what makes it unique is simply that it is aligned. Kailasa's Nithyananda Yoga is authentic yoga aligned to the source scriptures of Hinduism. Every posture, mudra, bandha, or pranayama used throughout every yogic practice is sourced back to either a Shastra Pramana, the words of Lord Paramashiva himself, or an Apta Pramana, and the words of an incarnation and great yogic masters which had landed on the planet Earth throughout the 1,000 years that is sacred science has been existing. This science of yoga has been kept alive by the Guru Parampara, the lineage of enlightened masters or Guru to disciple relationship, which has survived the test of time. Today, authentic yoga is kept alive thanks to this relationship between the Supreme Pontiff of Hinduism and his Gurus. From the young age of 3,
the Supreme Pontiff of Hinduism, demonstrated extraordinary yogic abilities, performing Surya Namaskara from sunrise to sunset, manifesting various Shaktis or powers, and sitting in Padmasana for days without difficulty. The Supreme Pontiff of Hinduism has successfully revived and re-gifted to the world this science that he himself was vigorously trained in, and has presented to these gifts on the grand world stage through a number of successful records with Guinness Book of World Record and Asia Book of Records both. Today, the Supreme Pontiff of Hinduism owns record for the world's largest pole yoga class, world's largest rope yoga class, world's largest human Om foundation, the most traditional asanas performed in 1 hour, and with today's record attempt, 508 traditional asanas in 90 minutes by a group. Now let us watch this video about this record. Paramashivoham.
Nithyanandam. So we just saw the very interesting video of Kailasa Vasis participating in the World Yoga Challenge, in the Asia Book of Records challenge of performing 508 asanas. Am I right? Yes, exactly. So we have one of the participants of that record, a Kailasa Vasi. We have Krishnapal Maharaj with us. Thank you. Thank you for inviting me. I was one of the main demo for the DBK 508 asana sequence. Previously, it was PVK. It was like 108 asanas. That itself was really difficult for me. For 1 hour performing 108 asanas, it was difficult for me to even cognize how could I do. But after I performed, 108 was possible. But next level was performing 508 asanas in 90 minutes. I could never think of it. And my body was not that flexible also. But so for the benefit of our viewers, we'll just give a quick summary. PVK is the Prathama Nyasa Krama, which is a set of 108 traditional yoga asanas with Shastra Pramanas, which have been revived by the Supreme Pontiff of Hinduism, with all 12 components of yoga. DVK is the second level, or the Dvitiya Vinyasa Krama, and TVK is the Tritiya Vinyasa Krama. DVK has a total of 308 traditional asanas, yoga asanas, and the TVK has a total of 508 traditional asanas. So what Krishnapal Maharaj is sharing is a journey from struggling to perform 108 asanas in 1 hour to going to perform 508 asanas in a matter of 90 minutes. So yes. So basically, this is yoga that Swamiji is reviving is coming from Guru, Enlightened Master Guru disciple relationship. This is from a long lineage that coming from the Enlightened Masters of Guru Parampara, where Swamiji himself has now started reviving it. First he revealed Pratham Vinyasa Krama, then Dvitiya Vinyasa Krama, and it was our fortune that we have been given this opportunity to perform this 500 asana sequence, not and become a part of the world record for itself, and which includes the Shastra Pramana. All the asanas performed in our asana sequence are having the Shastra Pramana or Apta Pramana. Bandhas, Mudras, Pranayama, all of them are from complete source reference. Yes. So Krishnapal Maharaj, could you share with all our viewers, how do you feel these traditional asanas impact the world, and especially how this record of 508 asanas in 90 minutes, how the Supreme Pontiff of Hinduism is contributing magnanimously, phenomenally to the health of the entire planet Earth? Yes. So starting from this ecosystem itself, see, starting with in the morning Panchakriya, taking Haritaki in the night, then doing Panchakriya in the morning, that itself is a huge detoxification of the body. That itself prepares our body to be detoxed, and such a load of the physical and mental is automatically gets relieved. Bit by bit, every day your body is getting ready to perform the asanas. Your body is getting automatically aligned by this performing these panchakriyas and the activities here, where you getting physically involved, mentally involved, and everywhere getting involved. Your physical growth is happening. In that way, your body is automatically moving. Your body is automatically aligning to so many body parts is automatically moving without even you knowing it. In that way, your body is bit by bit getting prepared, or basically Swamiji is preparing this body. So whoever comes in this ecosystem, it's not that I performed or a few people have performed here. It's the grace of complete grace of this ecosystem which Swamiji has given to us as a gift, that we are able to perform 508 asana in 90 minutes, which is not even cognizable, and it's become a world record. And would you please share with our viewers what kind of health benefits you had by participating in this Asia record, and what benefits people could expect
by through the knowledge of this record and getting involved in learning these sciences? Yes. So first, by performing this 500 asana sequence, that is 90 minutes, 500 rate, it's really fast. So you should be really flexible enough, or at least you're not. Bit by bit, you'll prepare yourself to be flexible. So automatically, your body is becoming capable of performing so many asanas in such a fast sequence. Physically, you'll have so much of strength, flexibility, which will give longevity to your life. You will live long. Yeah, and this ecosystem itself is designed in such a way that you physically and mentally get involved in every activity, and yoga is you doing every day. Your life is automatically extended for like a long time, which Swamiji has been saying all the time, that you can live long, you can live long. It was difficult for us, even for me when I was outside, it was difficult for me to cognize. I thought 60, 70, 80 will be like normal age to like get up from the planet Earth. But when Swamiji is saying, and myself, I have started experiencing that, yes, I can live long. I am getting that confidence. And this asanas, my body has become really flexible. Even the last day of TVK, I had a breakthrough and I performed one asana. I forgot the name, but it's from back bending and touching the toe from with the ankle with the hand. That I did on the last day. I had that breakthrough. Of course, so many asanas I was able to perform. So this ecosystem and what Swamiji is reviving from the source, scripture, shastras, is really beneficial for everybody. Thank you, Krishnapal Maharaj. That was a very beautiful sharing. And I hope our viewers also felt the same. And this is just a glimpse of the contributions of the Supreme Pontiff of Hinduism, our beloved Guru, and the impact of various records that the Kailasa Vasis have humbly offered to our beloved Guru's feet on this auspicious Guru Purnima. We'll be back and we'll continue with the next record. So I would like to thank Krishnapal Maharaj. Thank you. Thank you. Thank you. And let us look at the next record. Now, let us look at the second record set by the Kailasa Vasis as a humble offering on this Guru Purnima, the longest held Padmasana by a group. Padmasana is spoken of in the sacred Hindu scriptures as the ultimate yogic posture which should be manifested by all individuals, no matter what is they want to achieve in their life. On this day, Sri Kailasa, the first Hindu nation, in accordance with Sri Kailasa's Uniting Nations for Yoga, presents to the world yet another yoga record, a Padmasana challenge, in hopes to raise awareness of the miraculous benefits of this auspicious yoga posture and its ability to help solve the various diseases, ailments, and illnesses that plague the world in this modern day. Thanks to the tireless work of the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagwan Shri Nithyananda Paramashivam, over the past 27 years, he has spread not just the sacred science of yoga across the globe, but also the various other unique rituals, practices, and lifestyle of Sanatana Hindu Dharma. Now let us watch a short video about this record. Postures are said to be of two kinds, the Padmasana and the Vajrasana.
When one sits and places the soles of his feet over the two opposite thighs, this becomes the Padma posture, that which destroys all sin. From the Yoga Chudamani Upanishad, chapter 1, verse 4. The Shiva Samhita states, Padmasana is that which cures all diseases, and undoubtedly the Kundalini Shakti is awakened. The Rudra Yamala Tantra refers to Padmasana as the well-known posture for the perfection of siddhis. Again and again, Padmasana is spoken of in the sacred Hindu scriptures as the ultimate yogic posture, that which should be manifested by all individuals, no matter what it is they want to achieve in their life. On this day, Sri Kailasa, the first Hindu nation, in accordance with Sri Kailasa's Uniting Nations for Yoga, presents to the world yet another yoga record, a Padmasana challenge, in hopes to raise awareness of the miraculous benefits of this auspicious yoga posture and its ability to help solve the various diseases, ailments, and illnesses that plague the world in this modern day. Thanks to the tireless work of the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivam, over the past 27 years, he has spread not just the sacred science of yoga across the globe, but also the various other unique rituals, practices, and lifestyle of Sanatana Hindu Dharma. Nithyananda Yoga is one of these unique gifts to the world. And what makes it unique is simply, it's aligned. Kailasa's Nithyananda Yoga is authentic yoga, aligned to the source scriptures. Every posture, mudra, bandha, or pranayama is used throughout every yoga practice is sourced back to either a Shastra Pramana, the words of Paramashiva himself, or an Apta Pramana, an incarnation and great yogic master, which has landed on the planet Earth throughout the thousands of years that this sacred science has been in existence. This science of yoga has been kept alive by the Guru Parampara, the lineage of enlightened master, or guru to disciple relationship, which has survived the test of time. Today, authentic yoga is kept alive thanks to the relationship between the Supreme Pontiff of Hinduism and his gurus. From the young age of just 3, the Supreme Pontiff demonstrated extraordinary yogic abilities, performing Surya Namaskar from sunrise to sunset, manifesting various Shaktis or powers, and sitting in Padmasana for days without difficulty. The Supreme Pontiff of Hinduism has successfully revived and re-gifted to the world this science that he himself was vigorously trained in, and was presented to these gifts on the grand world stage through a number of successful records with Guinness Book of World Records and Asia Book of Records both. Today, the Supreme Pontiff owns records for the world's largest pole yoga class, world's largest rope yoga class, world's largest human Om formation, and the most traditional asanas performed in 1 hour by a group. And with today's record attempt, the longest time sitting in Padmasana by a group. All these were possible because of his continuous encouragement to practice, practice, practice. When we put into practice this great yoga, authentic yoga from the source scriptures, revealed by Paramashiva himself.
Nithyanandam, welcome back, and I hope all our viewers enjoyed the video where our yoga acharyas presented about yoga and Nithyananda yoga and the Padmasana challenge. So we have Krishnapal Maharaj with us, who will be sharing his experience of participating in the Padmasana Asia record. Thank you, Krishnapal Maharaj. So, what was your experience of participating and sitting for 3 hours plus in Padmasana, and how do you feel this is like impacted you and going to impact the world? Could you please share some of your experiences? Nithyananda, all of you. So first was the day when I sat for this world record, actually, the Asia record. I never thought I could sit for even 3+ hours. It was my breakthrough for myself only. So I can think of, because this ecosystem has given so much to me and all of us. Swamiji has been preparing this body and every other body to sit and align to its yogic postures. Every day we do yoga. Whenever we sit, Swamiji tells us, because he himself sits in Padmasana for long hours. He will give the satsang, he will give the darshans in Padmasana only. We are his children, we are learning from him. And just with simple his initiation and living in his home, we are able to build this world record of doing Padmasana challenge for more than 3+ hours. So, Maharaj, could you share how many days or hours or months we prepared for this challenge? I never prepared, and I don't think any of us have prepared for this challenge. None of us prepared for this. So exactly, which means what? This ecosystem itself is preparing yours towards the thing which even you are not cognizing. Swamiji is preparing yours to you the level which you are not able to cognize. This is really amazing. Yes, and indeed, none of us expected that we would be able to go for 3 hours. Exactly. Initially, the expectation was only 2 hours. Yes, exactly. But then we just decided, and we kept on going on. And I wouldn't be surprised if a few people continued for Exactly. 4 hours. Few people were actually planning to sit even for few more hours. But anyhow, it was minimum group was 5, so it that was a break. So that's okay. So yes. So and Bhagwan says about Padmasana that I want to share. It's like sitting in Padmasana aligns you to the yogic posture. Posture itself is a position. But Bhagwan is saying, the more you sit in the Padmasana, you will have very less reactionary assumptions. All your anger, frustration. If you are able to sit in Padmasana for more and more time, more and more hours, your anger, your depression, or your frustration will. It's a sign that it's getting reduced. It's going down, and you're becoming. Your body is aligning to the cosmic geometry. So, and without even us knowing it, Swamiji is aligning us to the cosmic geometry. Thank you to the Bhagwan. Thank you, Krishnapal Maharaj, for your beautiful sharing. And we have many more Asia Book of Records which we would like to share with our viewers. Indeed, about Padmasana itself, we have so many wonderful experiences which we want to share. But in the interest of time, we will be continuing sharing further Asia Book of Records that the KAILASA Vasis, the Kailaya Vasis are offering in today's Guru Purnima celebration. So we'll be moving on to the next Asia record offering.
Welcome back. Going further to the next Asia record, maximum number of Brahmotsavam festivals. All temple festivals are Utsavams, and most important one is called Brahmotsavam. The sacred word Utsava denotes an act of creation or recreation. If we study the features of Brahmotsavam, we will find that more than any other temple festival, the Brahmotsavam would essentially be a festival of recreation. The rituals of Brahmotsavam are literally the 5 cosmic actions of creation, sustenance, destruction, delusion, and liberation being done in a series as a festival of recreation. The name of Brahmotsavam also denotes a festival organized by the cosmic creator Brahma. The choicest cosmic arrangements are made by Brahma for all the multiple dimensions of the cosmos to celebrate the manifestation of Lord Paramashiva himself in the cosmos. The Kalpavriksha, wish-fulfilling tree, Kamadhenu, wish-giving cow, all the celestial vahanas, chariots, and flying machines are arranged for the Brahmotsavam. The Mahotsavam denotes the grandest festival of the temple. Utsav Vigraha, or presiding deity of the Utsavam, is an extension of the source deity of the temple. He comes from the temple to our very doorstep and graces our family and the community and showers all the auspicious blessings. He comes in various decorations or alankaras, recreating those divine plays and gracing all with the same blessings and manifestations of divine mercy and love. The Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagwan Sri Nithyananda Paramashivam, declares again and again the Upanishadic truth to raise us to the existential truths of the cosmos. Actually, in the initial level, we need to understand our existence is holographic. Macromism's holographic structure is macrocosm. Once we evolve this Sankhya, this conscious evolution, and reach the 5th force, we are able to understand macrocosm is microcosm and macrocosm is microcosm. Consciousness is Paramashiva, Paramashiva is consciousness. We understand that Hinduism is a greater science of the universe. When the stars, constellations, sun and moon are in specific positions in the solar system, their macromical rearrangement and position in our lives in miniature. Every ritual done is a hologram of the cosmological events. The rituals, the Mahotsavams and Brahmotsavams happening in our temple are not exclusive happenings, occult or independent from rest of the world. These celebrations literally happen at the level of the macrocosm. When we attend, participate and observe the austerities, Paramashiva instructs in the Agamas during the Mahotsavam and Brahmotsavam. The way we experience space-time in our microcosm, we will be elevated to the life positive, celebrative happenings of the macrocosm, the possibility of our enlightenment, Paramashiva experience. Our realization of oneness with Paramashiva can become reality during these auspicious days. Nandisha? Nithyanandam. So we have Krishnapal Maharaj with us once again, where he'll be sharing with us the significance of Brahmotsavam and the significance of this record of celebrating the maximum Brahmotsavam. More than a record, it's like the basic lifestyle of Adi KAILASA, how it is impacting the world so much. So
Krishnapal Maharaj, could you please share with all the viewers and disciples, devotees, and Kailasa-vasis the significance of this record? Yes. So Brahmotsavam, where the flag is hoisted, in Adi Kailas we have most number of Brahmotsavam celebrated in Adi Kailas. So most number of flag is hoisted in this ecosystem, Adi Kailas. And it is said in Kamika Agma that where the flag is raised, hoisted, and in Hinduism, where it is these Brahmotsavams are celebrated. These are Brahmotsavams are actually the celebrations of the cosmos itself. Of course, in our physical plane, these are the celebrations for us also. But at the cosmic level also, it is a celebration at the cosmic level. At the same time, wherever in Kamika, it is said, wherever these Brahmotsavams are flags are raised and people sit in meditation, the whole ecosystem and the surrounding becomes so peaceful. And this is why you see the whole world, if you see the crime rate for Hindus all over the world, they are the most peaceful people in the whole world. The crime rate is so less, almost negligible. And it's, yes. So that's a very good point, Krishnapal Maharaj. And I would like to share with our viewers, a few decades ago, there was an interesting scientific research done where it was found that when a group of Hindus, when a group of people sit in a meditation or performing Hindu rituals, Hindu spiritual practices, the crime rate of that region drops as much as if there is almost 4 feet of snow fallen. Oh. So what it means is when 4 feet of snow has fallen, people can't walk. So naturally, many activities stops, including crime rate. So this was a experiment demonstrated, and it's popularly known as the Maharishi Effect. And very interestingly, as you brought it out, that in the Kamika Agamas also it is declared by Paramashivoham himself that wherever the Brahmotsavam flag is raised, in that kingdom there will be peace and prosperity. So we see that the science, applied science of Hinduism, which we see in the Agamas, and the statistical findings, which we see. By the way, this scientific research was conducted in New York. Yes. We see both of them are in alignment, and it shows how much and how phenomenally the Hindu practices contribute to world peace. So I would say that it is indisputable, and everybody in the world knows that the basic Hindu lifestyle, just by being Hindus and celebrating life as Hindus, Hindus are phenomenally contributing to world peace, stability, and joyful life. And that is why various surveys have shown that Hindus are the most peaceful and the happiest people on planet Earth. Yes. And Hinduism itself, Bhagwan says, is a applied science, a lifestyle. So it's a lifestyle itself. By lifestyle itself, people are living, and it's a way of life. People are living a peaceful life. So it's obviously it is verified by so many great enlightened masters. The Guru from the Guru Parampara itself. It's a lineage of Hinduism, is the lineage of Guru Parampara. So it's applied science through years and years, thousands of years. And we have been, that's why you see, wherever Hindus go, without even knowing that they are practicing Hindus, just because they have come from this ecosystem, they are peaceful and spreading peace to the world by their very presence. Exactly, Krishnapal Maharaj. And at the same time, I feel this record is a very important statement for the world and also for the Hindus who, because of these Hindu music anti-Hindu elements, very often feel that there is something wrong in Hindus, that we worship deities or we celebrate festivals like this, and we miss to understand that it is not something to be ashamed of, it is something to be very proud about and very celebrative about. So these are not myths, these are not superstition, these are not mundane rituals. This is how Hindus have been contributing to world peace for so many centuries and so many millennia. Yes. And this record is what
we all Kailasa-vasis feel is an offering to our beloved Guru's feet on this auspicious Guru Purnima day. And it's also a statement to the world that Hindus wake up, see the truth of how just by living Hinduism, just by celebrating Hinduism, we are contributing so much to the peace of planet Earth. And if a small, humble offering of our beloved Guru, the Supreme Pontiff of Hinduism, the Nithyanandeshwara Devalaya, can celebrate so many Brahmotsavam, if the same is repeated throughout all Hindu nations and all over the world, yes, it will have such a huge impact. Yes, and it will have a huge impact. Not only the people who are practicing, that ecosystem will have the impact. The surrounding itself will have a huge impact, because that ecosystem will spread, and that's why the frequency will spread to larger area. Exactly. So thank you, Krishnapal Maharaj, for this wonderful sharing. We'll be moving on to the next Asia Book of Record, which is being offered by the Kailasa-vasis. Please stay tuned. So we'll quickly look at a glance the various Brahmotsavams celebrated, starting with Nithyanandotsavam Brahmotsavam, Raja Rajeshwari Brahmotsavam, Maha Paramashivaratri, Chitrai Peruvila Brahmotsavam, Nithyananda Purnima Brahmotsavam, Nithyanandeshwara Brahmotsavam, Guru Purnima Brahmotsavam. We also see the dates alongside Ganesh Brahmotsavam, Skanda Shashti Mahotsavam, Vijaya Utsavam, Jeevan Mukti Mahotsavam, Devi Navratri Mahotsavam, Venkateshwara Brahmotsavam. So we saw a long list of various Brahmotsavam. Usually most temples will be focused on, as per my humble knowledge, it would be like 3 Brahmotsavam. Yes. But Adi Kailasa celebrates so many Brahmotsavams, because through this, the Supreme Pontiff of Hinduism is protecting and reviving so many traditions of Hinduism which are being attacked and destroyed. So we are not just celebrating the best of Hinduism, we are also protecting and reviving and carrying the tradition and spreading it. Yes, and also I want to mention that I have been one of the blessed sannyasi or brahmachari here, that all these Brahmotsavam lists that you see, I have been fortunate enough to taking live to the social media to all over the world. So because I have been involved in the camera setup and taking the live transmission from Adi Kailash to the world. So yes, all the lists that you see, I am one of the beings that have been involved in this. So thank you, Bhagwan. So we'll be moving on with the next segments of today's celebrations on this auspicious Guru Purnima day. Thank you for joining us. The Guru Purnima celebrations will be continuing with many more exciting segments, sharings, and celebrations. Thank you for joining us today. Please stay tuned for the upcoming segments. Nithyananda.
Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham.
Good job. Nithyanandam Paramasukadam Kevalam Jnanamurtim Dvandvatitam Gagana Sajusham Tattvamasyarilaksham Ekam Nityam Vimalamachalam Sarvadhi Sakshi Bhutam Bhavaतीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि. Nithyananda, with the grace and blessings of the Supreme Pontiff of Hinduism, Jagat Guru Mahasanidhanam,
fed us, and one who will embrace us into her bosom in our death. O Mother, in celebration of your grandeur, in concern for your well-being, in love with all that you are, we dance in tune to your rhythm as we are just To je to, Igor. Tle samo kamero dam, vklopim, ne? Ok. Ok, Igor, hvala lepa. சார் வந்துருச்சு சார் வந்துருச்சு. ஹலோ. இதான் இட்ஸ் ஆன். நான் லைன்ல தான் இருக்கேன். தேங்க்யூ. அந்த கடைசி சுவிட்ச் போடுங்க. போட்டு அந்த முதல் சுவிட்சா ஃபேன் ஆகும் போட்டுருங்க.